সুপ্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ, সবাইকে আজকের ওয়েবিনারে স্বাগত। আজকের টপিক অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট টপিক। আজকের টপিক হচ্ছে লিপিড লোয়ারিং স্ট্র্যাটেজিস ইন প্রাইমারি প্রিভেনশন অফ এ অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ। আপনারা টপিকটা শুনেই বুঝতে পারছেন, এটা আসলে আমাদের প্রত্যেকের জন্যই, বা আমরা যারা জেনারেল প্র্যাকটিস থেকে শুরু করে স্পেশালাইজেশন প্র্যাকটিস যারা করি সবার জন্যই আসলে আজকের টপিকটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং এই ইম্পর্টেন্ট টপিকের উপর আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে আজকে স্পিকার হিসেবে যুক্ত হয়েছেন আমাদের বিডি ফিজিশিয়ানস এর একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় মেন্টর, ডক্টর আজিজুল হক। ইজ ওয়ার্কিং অ্যাজ কনসালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট, ডিভিশন অফ কার্ডিওলজি, এমোরি ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিন, আটলান্টা, ইউএসএ, হুইচ ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট মেডিকেল স্কুল অফ ইউএসএ। এবং চেয়ারপারসন হিসাবে আজকের সেশনটির সভাবর্ধন করবেন এবং একই সঙ্গে আমাদেরকে আলোকিত করবেন বাংলাদেশের একজন কার্ডিওলজি জগতের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব, প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী, প্রফেসর এন্ড হেড ডিপার্টমেন্ট অফ কার্ডিওলজি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা। আমাদের সাথে আজকে সায়েন্টিফিক পার্টনার হিসেবে যুক্ত হয়েছে বায়োফার্মা লিমিটেড। এবং আপনারা যারা ভালো কোশ্চেন করবেন তাদেরকে তাদের রোসোভাস্টেটিন বেস্ট কলের সৌজন্যে 4টি বই উপহার হিসেবে পাঠানো হবে। সো উইদাউট ফার্দার ডিলে আমি আমাদের আজকের চেয়ারপারসন প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী স্যারকে আহ্বান জানাচ্ছি সেশনটি শুরু করার জন্য। আসসালামু আলাইকুম এহসান, সবাইকে সালাম, রমজানের শুভেচ্ছা। আজকে যে জিনিসটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হলো যে অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক ভাস্কুলার ডিজিজ, সেটা আটকানোর জন্য যে আমাদের লিপিডের কি রোল এবং সেটা ট্রিটমেন্ট করতে গেলে আমরা কি করতে হবে, কোথায় করতে হবে, কতটুকু করতে হবে, সেটা নিয়ে ডিটেল আলোচনা হবে। সেটা নিয়ে করবেন আমাদের খুব সুপরিচিত এবং প্রিয় মানুষ একজন, ডক্টর আজিজুল হক ভাই। আমার মনে হয় আজকে আমরা সবাই এই অনুষ্ঠানটা এনজয় করব, আজকের প্রোগ্রাম থেকে শিখব এবং সেটা প্র্যাকটিক্যালি আমাদের ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে কাজে লাগাবো। আমার মনে হয় আজিজ ভাই আপনি শুরু করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম এভরিবডি। হ্যাঁ, এটা রমজান মাস, আমরা বুঝতে পারছি আপনারা অনেক কষ্ট করে এই রাতে বসছেন আলোচনার জন্য। তবে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক এই জন্যই যে আমাদের যে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ প্রিভ্যালেন্স এবং মর্টালিটি মরবিডিটি এটা হিউজ। হ্যাঁ, এবং আমাদের কাছে যখন পেশেন্টরা আসে তাদের প্রথম ভিজিট বা এদের প্রাইমারি কেয়ার ডক্টর স্পেশালিস্টদের কাছে যখন আসেন তখন তাদের রিস্ক ফ্যাক্টর নিয়ে একটু আলোচনা করার দরকার, এবং আমরা যেন একটা প্রোঅ্যাক্টিভলি আলোচনা করি। কারণ আমরা যদি প্রোঅ্যাক্টিভ আলোচনা না করি, আমাদের ওয়ান ভিজিট ওয়ান সেশন অ্যান্ড ইজ ডান, তো পেশেন্ট কিন্তু বুঝলো না তার 10 ইয়ার্স 15 ইয়ার্স কি রিস্ক আছে, তার স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু, হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু, অথবা পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু। সো অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান আমাদের যেহেতু একটা হিপোক্রেটিক ওথ আছে যে not only just deal with the patient right now, you have to think about the patient's future. হ্যাঁ, এবং এটা প্রোঅ্যাক্টিভ অ্যাপ্রোচ, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং শুধুমাত্র একটা পেশেন্ট এবং ফিজিশিয়ানের একটা সেশনের জন্য না, এটা একটা সোসাইটাল ইমপ্লিকেশন। কারণ আপনারা যদি একটা প্রোঅ্যাক্টিভ অ্যাপ্রোচ নেন, আমরা প্রত্যেকটা ফিজিশিয়ান এবং প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান জেনারেল প্র্যাকটিশনার থেকে, তা আমরা একটা সোসাইটাল একটা চেঞ্জ আনতে পারি। Definitely, we can decrease significantly the mortality and morbidity in our society and as a whole. So without delay, I'm going to start discussion. Let me share my screen. Just let's see. And let me do the slideshow. আচ্ছা, এখন আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে, বড় স্ক্রিনটা এখন দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, so this is my topic, but I'll go very quickly. আমাদের যে আজকে আমরা শিখবো যেটা যে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস অফ অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, যেটা আমরা ACVD বলি, প্রাইমারি প্রিভেনশন। এন্ড ডেফিনেটলি আমাদের যে ডেটা আছে, যে আপনারা জানেন যে ফ্রামিংহাম স্টাডি, বিভিন্ন ধরনের প্রিভেনশন স্টাডি ডেটা, এটা 70-80 বছর ধরে কিন্তু ডেটাগুলো আমাদের কালেকশন করা হচ্ছে, তারও বেশি আর কি। হ্যাঁ, এই এভিডেন্স বেসড যে ডেটা আছে লিপিড ম্যানেজমেন্টের উপরে আমরা একটা ওভারভিউ করব, এবং কারেন্ট প্র্যাকটিস যেটা আমরা করি, যে গাইডলাইন্স গুলো ব্রিফলি আমি টাচ করব, কারণ ওখানে আমরা ডিটেলস দিতে চাচ্ছি না। কিন্তু উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট, হ্যাঁ, যে এখন আমরা কোন পর্যায়ে আছি লিপিড ম্যানেজমেন্টে, এবং
নতুন যে কিছু এরিয়া যে লিপিড ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আছে, পার্টিকুলারলি PCSK9 ইনহিবিটর্স এবং K9 প্রোটিন টার্গেট করে যে লিপিড থেরাপি এবং ফিউচার ডিরেকশন, যেমন পোটেনশিয়াল ভ্যাকসিন এবং জিন ম্যানেজমেন্ট, জিন থেরাপি, এগুলো একটু টাচ করবো আর কি। আই হ্যাভ নো কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট। সো আমরা যেটা জানি যে গ্লোবালি আমরা যদি দেখি যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যে ডেটা 2016-এ, যে about 31% mortality globally you can account to atherosclerotic cardiovascular disease, হ্যাঁ, এবং স্ট্রোক। এবং ইন্টারেস্টিং এনাফ যে এর মধ্যে 75% কিন্তু প্রিভেন্টেবল, হ্যাঁ, ইফ ইউ মডিফাই দ্য রিস্ক। এবং আমরা ধরে নিতে পারি যে আমরা as we get older, age is a big factor, it is true, but as we get older, we not inevitably that everybody will have atherosclerotic disease. And it is actually autopsy data suggests that, and আমরা যারা কার্ডিওলজি প্র্যাকটিস করি আমরা দেখি even 70-80 years so অনেকের coronary artery কিন্তু ক্লিন থাকে, হ্যাঁ। So it is not inevitable that everybody will get atherosclerotic disease as we get older. That's why it's very important, the point I'm making, that risk reduction is essential to decrease the atherosclerotic cardiovascular events. এবং আমরা ডেটা যদি দেখি, large scale data published in 2017 in European Heart Journal, and they studied like from Mendelian randomized studies, prospective cohort studies, and randomized control trials, large data pool. And in this study, 52 years they followed those patients. These all are meta-analysis. Meta-analysis means analysis of the analysis. So there's big power, statistical power to tell that, okay? And prospective cohort studies, 12 years data, randomized control studies, 5 years data, but they pulled all the studies together, and it clearly shows that as low as you can make the LDL cholesterol down, you can reduce the risk of cardiovascular disease, coronary heart disease. So very clear evidence with powerful data that I am showing you here. So there's some causal relationship of atherosclerotic cardiovascular disease, and definitely we saw that low density lipoprotein that we call LDL, and this apolipoprotein we call ApoB, and lipoprotein A, and they are the best studied atherogenic substrate and have very strong correlation to ASCVD risk. And as we see that large data pool we have, and Silverman group showed that in 2016 in JAMA article, that if we reduce the LDL by 1 millimole, we can reduce the risk of atherosclerotic cardiovascular mortality and non-fatal MI by 20 to 25%. That's a huge risk reduction by decreasing the LDL by 1 millimole. Okay, let's talk about a little bit apolipoprotein B, apolipoprotein B, or we call it ApoB. And the importance of understanding the ApoB, that each molecule, the red dots, each molecule of ApoB is attached to each lipid particle except for the HDL, like non-HDL lipid particle, like LDL particle, lipoprotein A, intermediate density lipoprotein, and very low density lipoprotein. The understanding of the ApoB is that if you can measure the ApoB, then you can get the understanding of total number of particles that's in the circulation. In other words, that gives the measuring ApoB gives you the idea of total atherogenicity of the lipid profile. That's important to understand that. So let's give an example of that. As for example, a patient that we have LDL cholesterol 3.5 millimole, and the other patient we have LDL cholesterol same 3.5 millimole. But look at the particles. There are smaller particles, small dense LDL cholesterol depleted particles, and larger LDL particles. But interesting enough, people who have this small tiny LDL particle, they are high risk because they are smaller particle. They can easily go inside the endothelial cells, through the endothelial cells, and go to the intimal area and cause atherosclerotic plaque. So these small LDL particles are more atherogenic than larger LDL particle, despite the same amount of LDL cholesterol. So cardiovascular risk is determined by the number of particles, not by the total cholesterol content. That's an important concept I'd like to make here. And look at the ApoB. There's data published by Pensia Group in 2015.
look at that ApoB concentration. Okay, that ApoB we talked about, that it is attached to each lipid particle except for the HDL. So if the ApoB is greater than 100, like in black and dotted line, you see the risk of cardiovascular disease is much higher. So mortality actually is the survival curve. Okay, so you have ApoB equal or greater than 100, they have the highest risk. And interestingly enough, if you ApoB, if it's higher than 100, then it doesn't matter how much LDL you have, either less than 130 or greater than 130. It itself is a great risk factor. If it's more than 100, the mortality risk is much higher. And there's another lipid particle I'll talk about, lipoprotein A. It is covalently bound to ApoB, but one interesting point of the lipoprotein A, that its concentration is not influenced by age, sex, lifestyle factors, and it's regulated by a single gene, locus LPA, lipoprotein A gene on chromosome 6. The reason is important that because statin really doesn't decrease the lipoprotein A itself unless you have very specific treatment for lipoprotein A reduction. And it's not influenced by other factors. So, but it itself is a risk factors and can predict cardiovascular risk. Let's see the data. We have 2009 data. We have that it has been shown that lipoprotein A is associated with heart attack, stroke, aortic stenosis, and mortality. Okay, but the risk starts when it starts getting more than 30 milligram per deciliter, and definitely it's becomes more significant when it's more than 50 milligram per deciliter. But when some patients, like genetically, if they have heterozygous familial hypercholesterolemia, we see that their amount of lipoprotein A is very high, more than 180 milligram per deciliter, but they have similar prognosis like in genetic cholesterol problem. And as I see that, as lipoprotein A increases, it's proportionally increase the risk of cardiovascular event. Okay, and when it gets more than 100 milligram per deciliter, it's almost twice the risk of cardiovascular event. So different meta-analysis of this prospective and population-based controlled studies show that lipoprotein A is definitely associated with heart attack, coronary artery disease, ischemic stroke. And important point I'm going to make here, this causal relationship are independent of the other lipids, including LDL. So it doesn't matter if what number of LDL you have. If your lipoprotein A is higher, the risk of cardiovascular disease is higher. So, and the reason being, as we treat patients for cholesterol with the statins, definitely statins have shown that they can decrease the LDL, they can decrease cardiovascular risk, but still in secondary prevention, you see that despite that you're treating those patients, still some patients will have cardiovascular event. And they are largely driven by and dominated by lipoprotein A risk. So, and the point I'm making that, you can do lipoprotein analysis in certain group of patients, particularly those patients who have family history of coronary artery disease, like premature coronary artery disease, and itself like premature early coronary artery disease. And one time defining the risk in these patients would be important because how aggressive we need to be in their treatment. So these are we talked about risk, atherogenetic risk factors of cardiovascular disease, but we need to understand what's the process, okay? Atherosclerotic disease is a lifelong process. It starts early in 20s, and if you don't treat them, then it builds up blockages and then more like complex atherosclerotic plaque and then ruptures sometimes and can cause acute coronary syndrome, ischemic stroke, or peripheral artery disease manifestation, okay? So let's look at the pathology of that. So this is the slice of the artery, coronary artery you can talk about, or any arteries. But look at that. At very early age, we see some fatty streaks building up, okay, fatty streaks. But then slowly it builds up complex plaque. And then you have plaque rupture, okay, and cardiovascular event. And before that,
we can do some primary prevention. And after that, after the event has happened, then we do secondary prevention. But still, in the secondary prevention, still they can rupture plaques, second time, the third time can have further events. But the point I'm making here, there is a lifelong process, starts very early at 20s with fatty streaks and goes all the way lifelong. And we can, if you can intervene early in these patients, as we talk about primary prevention, then we get the higher relative risk reduction. And if you really intervene very early in the fatty streak level, then we could probably regress the plaque and possible plaque resolution. That's the point I'm going to make here. Because when you start secondary prevention, after first event already happened, they already have complex plaque build up. Then our focus is mostly plaque stabilization. So they don't get further, unstable plaque and rupture and cause another event. So interesting data I'm going to present that by Duncan group. They did study the Framingham upspring participants, about 4,000 patients. What they did, they monitored these patients over 35 years, okay? They started these patients, in the office, they saw the patients and they, at least they had one exam and maybe a lot of patients had subsequent examination in the office, but they followed these patients from 1979 to 2014. It's a longitudinal study. And also they try to predict that by mixed modeling system, how the lipid trajectory and are associated with the associated cardiovascular risk and mortality. And interestingly enough, this data shows that long-term exposure to LDL increases cardiovascular risk, okay? Because as long as you stay with elevated LDL or non-HDL cholesterol that are also substrates for atherogenicity, then you increase more risk for atherosclerotic cardiovascular event. And they also showed that those patients who were treated with statin, definitely you could reduce their risk, okay? And they give interesting, another point that if you have like different lipid profile in different point of time, like 6 months, 1 year, and yearly follow-up lipid profile, if you have those profiles on those particular patients, and they do better in the prediction modeling, because you can see how the lipid level is doing over time course, and that also adds your prediction modeling, for the how to prognosis for their risk reduction, okay? And also important that if you can maintain an optimal level, if you start early and maintain an optimal level of lipid over lifetime, that can significantly reduce the cardiovascular mortality. And we have another similar article published recently in 2020 by Damansky group. Sorry, I'm turning the phone off. They used the Cardia study group, coronary artery disease risk development in young adults, and they have also studied about 5,000 patients. What the idea behind in this study, they took patients from 18 years to 30 years. They enrolled in 1985 to 1986 in that year, okay? And they enrolled about 5,000 patients. And they monitored these patients over time, about 35 years. I'm going to show the slides, and more than that in some groups. Like they started enrolling in 1985 and 1986, 5,000 patients, and they monitored them. This is the observation period. And when they reached 40, they started counting their events. That's called prediction window. And they, up to 2017, they published their data. And what they did in this group of patients, they looked at that, how their cholesterol is doing, what's the level of their cholesterol, okay? And how many years they stayed on that cholesterol. And they use a terminology called LDL area under the curve multiplied by age. That means total amount of LDL numbers over the time period, 10 years, 15 years, or 30 years, what is the time period they are enrolled. And they showed us very interesting, outcome data. This is the outcome data.
And what it shows, area under the curve, that means amount of cholesterol, they stayed over lifetime exposure, whatever time they followed, 30 years, they followed those patients, whatever years of, and event rate at age 55, because they started very early, like 25 age. They looked at that, the group that the upper quartile, like 8.6% in the upper quartile, they had the highest amount of LDL per years, okay? There's the highest amount of risk of cardiovascular event, the top graph, highest amount. Because that, and the lowest has the lowest amount of, cardiovascular event. What that graph shows that how much LDL they have over the time course, like, 30 years, 40 years, they will have, if you have a higher level amount of cholesterol, you will have higher event rates. And that's very important concept I'm trying to give to my general practitioners here, that long-term exposure to elevated LDL and non-HDL, lipid proteins increase the cardiovascular risk. Because as long as you're exposed and how much you are exposed, you will have more cardiovascular risk. That's very important concept, like not one-time reading, just as long and how far, and how much. So total amount of cholesterol over the years. So we call long-term exposure. So with that thing in mind, the data, background data in mind, what we are doing now, okay? So basically, we have plenty of guidelines, ACC guidelines, European Society, Cardiology Society guidelines, Canadian guidelines, Australian guidelines, Chinese guidelines. Basically, all guidelines are the same because they use different risk score modeling. And I'm going to show one thing that might be important for you guys that we call ASCVD Risk Estimator Plus. You can Google it, download it, and it's very good to keep it in your phone. Because why it is important? Because when you're talking to a patient and quickly you put these parameters in that calculator and estimate the 10 years risk, and also you can estimate lifetime risk. It's called pooled cohort equations modeling. They use that here. In the European modeling, they do the score 2 and score OP modeling. But in the United States, we do pooled cohort equation modeling. But you can estimate the risk. Why it is important? This very simple thing, you can download in your phone, or you can ask the patient to download it. Actually, I prefer my patients to have it on their phone, and I ask them, go ahead and put your data and tell me what's your risk. Why it is important? When the patient understands their risk, when they see how much risk they have in 10 years to get heart attack and a stroke, they get more serious. They're going to ask you, doctor, when you're going to prescribe me medicine so that I can prevent that risk. Otherwise, you can tell them, okay, the patient, your cholesterol is 140 or 160, you need to be on medicine. Patient might not even understand that. What does it mean? Okay, so I keep that in my phone or iPad. I show that the patients that that's what you have, that's your risk factors. Please, this is my advice that if you want to prevent your stroke or heart attack in 10 years, go ahead and start. Definitely, you need to start lifestyle modification. You need to diet, exercise, and on top of that, blood pressure control is smoking cessation. On top of that, your cholesterol needs to be controlled. So that's very important. I strongly advise our general practitioners to download this app, and when they talk to their patients, discuss their risk factors for 10 years and for potential future prevention of atherosclerotic cardiovascular events. I'll briefly touch the ACC guidelines because that's not the purpose of the talk, but still I'll touch it. Look at that. In this ACC guidelines, that's definitely based on the risk modeling, like pooled cohort equation modeling. That's the risk estimator I showed you before. And some subgroups, if they have very high cholesterol, like almost 5 millimole per liter or greater than 190 milligram per deciliter, they have to go. Just there's no reason to start risk stratification. Go ahead and start treatment right then. If they have familial hypercholesterolemia, they need to start treatment right then, even as ages as 0 or 3 or something like that. You can start treatment right then. But another group, if the patient has diabetes and age 40 to 75, you can just start right then because it's a huge risk factors, okay? But the problem arises when you have intermediate risk group, like 5% to less than 20%.
greater than 20% is high risk, we consider, and in the European guidelines is very high risk. They should be on statin anyway. But the problem arises when we are in intermediate risk group. And previous data modeling showed that definitely the risk modeling system overestimates and also underestimates the risk factors for cardiovascular disease. And enough data has been accumulated. Then they finally came out with risk enhancers in 2019 guidelines. Like if they have family history of premature coronary artery disease, if they have persistently elevated LDL more than 160, if they have chronic kidney disease, metabolic syndrome, and also women-specific symptoms, like if the patient, early, in women, particularly if they had preeclampsia, abruptio of placenta, gestational hypertension, premenopause, they're very specific for the women because they have long-term risk is higher than other group. They don't have those symptoms. And definitely like collagen vascular disease, like inflammatory disease, rheumatoid arthritis, psoriasis, HIV, and also important, another risk enhancer I'd like to make is ethnicity. Like, South Asian ethnicity has higher risk somehow. In our population, we have low HDL, we have smaller arteries. Somehow we have a little bit higher risk than general population in other ethnic group, and also Aboriginal population in Australia, they have higher risk also. And some other enhancers I'd like to just quickly mention. If the lipoprotein A, we talked about if more than 50, and definitely if it's more than 125 millimole, nanomole, that also high risk. ApoB more than 130, we saw a slide for that. And also if there's any evidence of peripheral arterial disease, like ankle brachial index less than 9 or intimal thickening of the carotid arteries, that also will make you think about whether we need to start those medications on statin therapy. And as we talked about, there's a good analysis by this group has shown that definitely our current modeling system, as I mentioned, they can overestimate and also they can underestimate the risk modeling that we do. And important things that we can see on their slides data, that in the high risk, medium risk group, like more than 10%, we see that this is the observed risk. The observed risk, like we know that cardiovascular event happened in that group, but we predicted is much higher. Okay, prediction is much higher. So we are overestimating the risk sometimes, both in the high end and also in the low end. Okay, because in this group, they studied, they had, predicted risk is that and not much risk, and they didn't see much event on that group. So we can either, overestimate the lower range and also higher range. So we need more defining tools, how we can better predict our risk. And look at that here. This is the age. Age is a big weighting factor in all the risk modeling, and particularly the PC equation risk modeling. As you see that as we get older, our risk proportionally, exponentially gets higher. So, and we might overestimate the risk in this scenario, okay? And we know that that's happening. That's why these risk enhancing factors are added in the new guidelines. But another very good tool we have, we call coronary calcium score, okay? That became an important tool in redefining cardiovascular risk. Very brief, this is a small, very quick CT scan without any contrast, okay? And the radiation you get very low is 1 millisievert radiation, but you can see the coronary calcium build up here, and that you can calculate the coronary calcium score burden in the Armstrong unit, like 0 and 0 to 99 and more than 99, okay? And different meta-analysis showed that in the last 30 years, that there's a clear relationship of coronary calcium buildup and atherosclerotic vascular disease events, okay? And we know that in asymptomatic individuals, if they have higher coronary calcium scores, they have higher events such as heart attack and all-cause mortality, okay? And interestingly enough, they did a recent randomized trial. They put two groups. One group was guided by the CAC score, coronary calcium score. Another group was guided by simply pooled cohort equation, PC risk modeling scoring system. And they looked at the data, how they were treated, and the adherence to the treatment on this group of patients, okay?
And the data was published in just last year. And look at that. In the CAC score, if they're positive CAC score, higher CAC score, they are more likely to be high intensity statin than the PCE group population. So CAC score is definitely helping us to redefine our risk. Either if CAC score is 0, probably lower risk, and CAC score is higher, then we are more we more intend to put them on statin therapy. And not only that, if the patient sees, if you show them the picture, this picture to the patient, they already know they're building up blockages, okay? And they are more likely to take the medicine statin, and they're more likely to adhere with the statin therapy for the long term. All right, so current recommendation of using the CAC scoring, okay? Initially, you do the 10-year risk, by either European score, you can use that, or pool cohort equation risk calculator that I showed you earlier. If they are low risk, less than 5%, then you look at whether they have risk enhancing. Why it is important? Because we know that if coronary calcium is 0, but if you have any atherosclerotic plaque building up early age, they might not be calcified yet, because calcification happens over time. And if you have very genetic disorder, a cholesterol problem, and the patient has a high risk of multiple family members dying early with coronary artery disease, like 30s, 40s, they're having heart attacks, those patients might not build up coronary calcium yet, because they're still, we call it non-calcified plaque. So then this risk enhancer is very helpful, okay? You look at the family history, premature coronary artery disease, you look at other parameters, ethnic background, and if they're present, then you might decide to do, also look at the CAC score. Again, if there's 0, then you might, okay, if they don't have those, then they are low risk, leave it them alone. They might not need statin, okay? But if they have 1 to 99, but they have those risk enhancers, then you can definitely start a statin therapy and talk to the patients more seriously. They do benefit in the long term, okay? But in this group, if they have diabetes, smoking history, family history, and then they need to start a statin therapy right then. But if the CAC score is greater than 100, then don't look at the risk factors anymore. Go ahead and start treatment, statin therapy. And if they're already high risk to begin with, you don't need the CAC scoring. If they're more than 20% high risk, or European, scoring system, very high risk, you don't need the, coronary calcium scoring, because you just go ahead and treatment, because a calcium score is not going to change any management plan. So if it's already beginning with high risk, go and treatment with statin right away. But if you don't have high risk, they have intermediate risk, CAC score is high, then go ahead and start treatment without looking at any other factors. But they're in between 1 to 99, look at other risk enhancing factors to make decision about starting the statin therapy. So this is the way how we are going to do risk estimation, okay? But let's see, so far what we did in the past, we definitely relied on statin, and we still do rely, and we will rely on statin therapy. That HMG coenzyme reductase inhibitor that lowers the LDL cholesterol. But we have more interest right now in a special kind of protein we call protein convertase subtilisin casein type 9, or in short, PCSK9 protein. That's very important protein. And I like to our general physician to understand the concept of that, what direction we're going in the future lipid management, okay? This is a normal phenomenon, because what the LDL receptor on the hepatocytes, they're works like policemen, right? And this cholesterol LDL, they are like criminals, okay? So what they do, this policeman captures the criminal and puts in the jail, okay? And hepatocytes, this is the jail, okay? So LDL receptor captures the criminals, LDL, brings inside the hepatocytes and puts in a mechanism and goes to endosome, and in lysosome it breaks down this LDL cholesterol. But what it does in endosome, this attached LDL receptor that comes in compound with endocytosis inside the liver cells, it gets detached here by the endosome,
and the LDL receptor is freed, okay, and it recycles again and goes to the surface of the hepatocytes. That means you're getting more policemen, okay? So as long as you have more LDL receptor on the hepatocyte surface, you can capture more criminals, more LDL bad cholesterols, and bring it inside the gel, that means to the hepatocytes, okay, and degrade them inside. But what happens with the PCSK9 protein, okay? PCSK9 protein, what it does, it binds here with that complex, with the LDL receptor. And it goes, and it's as a complex, whole things go inside the hepatocytes. Look at that. This is the PCSK9 protein. That's the yellow small particle there. But what it does not separate the LDL receptor. The whole compound gets into the lysosome. And the LDL is freed, but LDL is freed here in the endosome, but the LDL receptor and the PCSK9 protein complex goes to the lysosome and degrades here. So what's the role of the PCSK9 protein? The protein that binds to the LDL receptors ultimately destroys the receptors. So there's no recycling of the receptor to the surface. That's recycling mechanism is stopped here in the lysosome. That means you don't have more policemen to capture those criminals. Okay, so we'll have more LDL circulating around in the bloodstream and causing more atherosclerotic plaque. PCSK9 is a culprit here. Okay, so that's the concept. I like you to get it. Let's look at a different, because that's the idea behind that they develop the monoclonal antibody or PCSK9 inhibitors. Okay, what they do is it's a monoclonal antibody that we had in the COVID treatment that you saw, that antibody, it blocks the SARS virus to bind to the receptors. Okay, similarly, this monoclonal antibody, okay, this antibody bind with the PCSK9 protein. So it cannot bind that LDL and receptor complex. So that way it makes it normal mechanism, LDL binds to the LDL, goes to the endosome, and LDL is freed and goes to the lysosome, degrades that, but LDL receptor is being freed and recycled again back to the surface. Okay, but monoclonal antibody, that's the current, the PCSK9 inhibitors that we have right now in market right now and approved, they are doing amazing job. Okay, and we have two important trials. Briefly, I'll touch. We call Fourier trial. They used one of the antibodies called evolocumab. Okay, and I'll quickly present the data that we see that 27,000 patients were studied. And one thing I have to acknowledge that they studied not in primary prevention, they studied in secondary prevention, people who already had an event. Okay, but what we see that their primary endpoint was cardiovascular death, MI, stroke, hospitalization for unstable angina, or coronary vascularization. Okay, but we see that this evolocumab that could decrease almost 50%, more than 50%. Okay, so LDL, and that persisted pretty much compared to the placebo. Placebo means those patients already had been on a statin therapy on top of that. Okay, and their absolute risk reduction was 1.5%. Okay, but definitely the relative risk reduction was 27% of the primary event. That's a significant decrease in risk reduction for the secondary event. Okay, and there's another trial. They used another monoclonal antibody. That's also another PCSK9 inhibitor, alirocumab. Okay, and that's also a secondary prevention trial after acute coronary syndrome. And that showed that it definitely dropped the LDL significantly in the first 4 weeks, and that it persisted up to 48 months. Okay, so the significant reduction in LDL compared with the other just statin group, and also absolute risk reduction is 1.6% of all cause cardiovascular death, non-fatal MI, and stroke and hospitalization. So this
Fourier and Odyssey trial definitely demonstrated that we can reduce the LDL significantly, way low than the LDL, because the main criteria of those trials was that when the statin could not bring LDL down below 70, then they started this monoclonal antibody treatment, okay? And we see that another thing that this LDL level, we could bring it down as low as to almost to zero with this monoclonal antibody, but they tried to achieve it maximum reduction up to 10 milligram per deciliter in those studies, okay? But the difficulty of treatment of this patient is definitely it's a very short half-life, okay? It's just injection, it's a monoclonal antibody, it doesn't last long. And you have to give injection, like insulin injection, small needle, at least twice a week, okay? But interestingly enough, that in those trials, even the patients who are inside the trial, that, you know, nurses are calling the patients, they are in the enrollment, they're having follow-up, still 8.5% did not adhere to the treatment. So they discontinued the treatment. And imagine what's going to happen in real life when they are not on the trial. A lot more people will not adhere to that, okay? And definitely the cost of the treatment is an antibody, monoclonal antibody. You know that how much it costs in COVID, monoclonal antibody, when you treated those patients. So it's a huge cost for the patient. So these are the disadvantages of the PCSK9 inhibitors. But on the other hand, we definitely could bring down the LDL way low, way low, close to 20 to 40 milligram per deciliter, you know, way lower than the LDL itself. And we can definitely significantly reduce the cardiovascular events on those type of patients as secondary prevention, but we do not have the primary prevention trial data. So since PCSK9, protein became very important in treatment of cholesterol management, and we have some data on that there's a gene that produces the PCSK9 protein, okay? And we have seen that some patients have like gain in function of the gene. That means they are putting too much of PCSK9 protein. That means they have more LDL, circulating the bloodstream because they cannot have more LDL receptors. They bind with that, and they have more cardiovascular event. Okay, and it has been shown that Lyell group has shown that people with autosomal dominant hypercholesterolemia, they almost has, a very high gain of function. They produce a lot of PCSK9 protein. And another data shows in 2006 Cohen group that people who have loss of function, basically they're not producing PCSK9 protein, the LDL is less than is lowered by 25%. Okay, and they don't have much risk of atherosclerotic cardiovascular event. They don't get heart attack or stroke. So that gene became very important for us to understand and is a target for future lipid lowering therapy. So whether you could manipulate the gene certain way and certain mechanism that we can, in the long run, we can reduce the cardiovascular risk. And definitely there's a new idea we call small interfering RNA, siRNA, okay? And one of the prototype drug is we call inclisiran that has been already studied in phase 2/3 trial is we call Orion 10 and 11 trial. I'll show you that trial showed the reduction of the LDL. Okay, we could definitely reduce the LDL, and I'll show you the mechanism how it did. But the good thing is that you don't have to take that injection every 2 weeks. You can do twice a year, and definitely cost is much less. Okay, let's look at the picture how it works. Okay, this is the inclisiran. Okay, that's what we call a small interfering RNA, and they, with the sioglycoprotein receptor, they can go inside the cell and they bind with the RNA-induced splicing complex, or we call RISC complex. This is the RISC complex, that's blue part, that binds with that, and it sliced out the antisense strand of that RNA molecule, okay? And then we have, from our nucleus, the mRNA comes out that produces the PCSK9 protein. When it comes out, this RISC complex, antisense complex, binds with that.
they read, one strand of the mRNA, and it degrades it. So when it degrades it, so in the Golgi apparatus, in the cytoplasm, there's no production. There's no production of the PCSK9 protein. So they have less PCSK9 protein. That means they have more available LDL receptors. They can scavenge more LDL from circulation to the inside the hepatocytes, and they do better. So that's the idea behind how this small interfering RNA work. So we have that phase 3 trial done, Orion 10 in the US, and in Europe and South Africa, Orion 11, and both of them showed like almost more than about 50% reduction in LDL cholesterol, and they sustained their change in 510 days. Still, we do not have the outcome data, how they did, but we know that they can reduce the LDL cholesterol for long term, and that's very convincing because it will be cheaper than monoclonal antibody PCSK9 inhibitors that are currently in the market right now. And we see that this is the Orion 10 trial, the cholesterol from placebo, the sustained reduction, okay, sustained reduction, both the percentage and absolute level. So that's very promising future, treatment platform. Another thing that, since we have a lot of experience with mRNA vaccine for the COVID treatment, that the idea came out, okay, we are giving the antibody to bind that LDL receptor and cholesterol complex. If we can create an mRNA, some sort of vaccine that will produce in our body that antibody that will be natural. We don't have to give the antibody from outside. As you went through this COVID treatment and COVID vaccination, the principle is similar. Let's give the vaccine that would produce a PCSK9 inhibitor antibody internally so that you can give the vaccine once a year and get done with that. It would be very cheap, okay? So, and it will be, we have phase 1 trial going on right now. You can go to clinicaltrials.gov. And they are targeting that, and they are looking at those phase 1 trial, whether that vaccine approach would be more sustainable, more efficient, and more cheaper to control the LDL and subsequently prevent future cardiovascular events. And then another aspect I like to discuss, that gene therapy. Okay, the Precision Bioscience company definitely developed that Arcus nucleus gene editing technology, and also I like to talk about CRISPR technology. Okay, you probably heard about that. A lot of buzz, a lot of news about that CRISPR technology. But why don't you try that? Edit the PCSK9 gene itself. Okay, then it will be one shot for lifetime. So at 20 years old, you can give one shot and then done with that. The lifelong they will be without that gene. They will not produce PCSK9 protein. So they'll have more LDL receptor available that can scavenge all the cholesterol from the circulation, take it inside. And how this CRISPR gene works, okay, very brief. That's the guiding RNA, we call guiding RNA, the yellow part, okay, guiding RNA. It goes inside the nucleus and the DNA, and then binds with, as for example, like PCSK9 gene here, okay, and there's a Cas9 enzyme that you can deliver lipid nanoparticle. They go inside and they find the area where they will cut the DNA part, okay? We call scissoring, okay? They cut that, basically slice that, okay? And you see that that part is sliced, okay? And then you get a mutated part of the DNA that gets inserted into that. That's the idea of the CRISPR technology, okay? And we have actually some data on that. And there's a recently published data, just came out last year in Nature, they published their data in monkey model. They did that in monkey model, okay? What they did, the lipoprotein nanoparticle, basically the way we delivered the mRNA vaccine, we put in the lipoprotein molecule, put inside the mRNA, and then give injection, similar way they did it, okay? And what they did, you can see that when they injected this CRISPR technology,
with lipoprotein particle, and they could sustainably decrease the PCSK9 protein level, sustain almost none. 90% reduction of the PCSK9 level from the control value in the monkey model. Okay, and interesting enough, look at that LDL. LDL also very sustainably decreased, 60% reduction of the LDL. Okay, with CRISPR edited gene technology. Yes, that's very promising. Okay, we don't know the outcome, whether there's any side effects, something others will come on, but it's a very preliminary data in the monkey model that I wanted to share with you. So, and the importance is going to be that it will be one shot and done with that lifelong. Okay, but CRISPR technology is being used from other genetic disorders already. There's some in a study going on, but here only we have the animal data. We do not have any human data at all, but still it's in the phase of evaluation of the lipid treatment. I just wanted to share with you, but that's the direction we're going, like statins with ezetimibe, icosapent and ethyl, if the triglyceride is high, fibrates, and then came to the monoclonal antibody, PCSK9 inhibitors. There's three sisters, we call it, alirocumab, evolocumab, and evinacumab. MAB means monoclonal antibody, so all antibody has at the ending MAB. Okay, then you have antisense oligonucleotide. That's also manipulation in the gene level. A small interfering RNA, we talked about that, how they do it. Inclisiran, another one is olpasiran, and we talked about potential vaccine that you do once a year treatment and produce the same antibody, monoclonal antibody, that you're giving from outside, but vaccine will generate internally those antibodies that will bind this PCSK9 protein, okay, PCSK9 protein. And definitely talked briefly about the gene editing that's coming to the future. If it is successful in the future, we might not be beneficiary for that. Maybe our next generation will get the benefit of that, but at least you will get the idea. But vaccine probably will be very soon, in 4 or 5 years, maybe some data we'll get because it's still trial going on the vaccine, okay? So that's the evolution of the lipid lowering therapy, okay? But now the question comes, how low the LDL we need to go, how early we need to start, and how long we need to treat? That's a practical question comes, okay? And as we see that, all the PCSK9 inhibitor data, that we see that we can reduce the LDL significantly, and we can reduce the risk of cardiovascular event. And that event persist even lower level of LDL, almost to zero, okay? So, and we saw some animal data that the LDL is below 25 milligram per deciliter, and we can regress the early atheroma, and actually they probably never will progress to atherosclerotic plaque, and actually they can normalize their endothelial cell function as evidenced by normal nitric oxide reactivity, okay? So, and with this idea in mind, there's some couple of future trials that I'm talking about that, I'll just skip that, like we call Eliminate Coronary Artery Disease Trial, or ECAT trial, that started in 2014, but will be ending in 2013. They started early, 35 years age to 50, 10-year follow-up they're doing, and the study will validate the concept that early initiation of treatment and keeping the LDL in low range can minimize plaque formation and halt progression of atherosclerotic plaque, okay? I'd like to discuss another more trial, Cure Athero trial, that are proposed by Robinson et al. In 2018. It's not launched yet, but it's more aggressive. They are trying to recruit patients 25 years of age, okay? And target goal is very low, 20 to 40 LDL to bring it down. Hypothesis is that if we start early, and we aggressively treat these patients, we can significantly lower and almost regress and potentially eradicate atherosclerosis in human being. But the trial is still not launched yet, is in the process of launching that trial. So I'm going to, 2 slides, I'm going to stop my talk, that where you are right now. Yes, high cholesterol is bad. We started the trial in 1994. We are taking the journey. And 2020, we are understanding that average is not enough. Lower is the better, and lowest is the best, okay? And one question might come, what are the side effects, okay? But we have enough data right now, like
5 recently published trial in February of this year from the lipid expert panel and international collaboration for the meta-analysis group. They showed that 5 million people they studied in different countries, 172 studies, 62 countries. They showed that overall side effects, not intolerance to statins, only 9.5%. But if you go by lipid expert panel criteria, is only 5.9%. So it's very low. But in nutshell, if you treat 10,000 patients over 5 years with a statin, you'll prevent 500 major cardiovascular events, primary prevention, and secondary group to prevent 1,000 major cardiovascular event. Potential side effects, very small. Look at the benefit, very big, okay? 5 cases of myopathy, 50 to 100 new cases of diabetes. But interesting enough, of the diabetes shown mostly with atorvastatin, but the randomized control trial also showed that the diabetes is not like this causing it, but most likely this patient would have developed diabetes anyway, but a statin might have brought it earlier, 5-6 months earlier, but they would have developed diabetes anyway. So it's not like it's causing it, it's enhancing slightly, it bringing the diabetes 5-6 months earlier. That's mostly associated with atorvastatin, okay? And look at that muscle complaint, weakness. If you look at that, and a lot of randomized trials have shown that almost most of them are not due to statin. It's what we call nocebo or placebo effect, okay? And one thing that a lot of people think about, no evidence that a statin causes cognitive dysfunction or renal dysfunction, cataract, or hemorrhagic stroke if they did not have a stroke before. So that's where you are and the understanding of the study, cholesterol treatment. And I like to stop here and open for questions. Thank you very much, sir, for your wonderful presentation. আসলে আজকে অনেক নতুন ইনফরমেশন ছিল, আসলে লিপিডের জন্য একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। তো আমি আসলে প্রচুর কোশ্চেন আসছে এবং আসতেও থাকবে, হয়তো সারা রাত করলে সারা রাত আসবে। সো বিফোর গোয়িং টু কোশ্চেন আনসার সেশন, আমি আমাদের আজকের চেয়ারপারসন প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী স্যারের কাছে আজকের প্রেজেন্টেশন সম্বন্ধে কিছু শুনবো। আজকের প্রেজেন্টেশন সম্বন্ধে একটাই কথা বলবো আমি, ইট ওয়াজ মাস্টার ক্লাস। মাস্টার ক্লাস কেন বলছি, যে লিপিডের কি আইডিয়া নিয়ে শুরু হয়েছিল, কোন প্যাথোফিজিওলজিক মেকানিজমের উপর নির্ভর করে আমরা ওষুধগুলো শুরু করেছিলাম, কেন করেছিলাম, এবং ভবিষ্যতে কি করা হবে বা করা যেতে পারে, আজিজ ভাই কিন্তু সবগুলো জিনিসই দেখিয়েছেন। 1 নম্বর এটা। 2 নম্বর হলো যে কটা ইম্পর্টেন্ট ট্রায়ালের উনি উল্লেখ করেছেন, ল্যান্ডমার্ক ট্রায়াল, এক একটা ঔষধের জন্য, এক একটা অ্যাপ্রোচের জন্য। আমরা কিন্তু একটা ছোট্ট একটা প্রেজেন্টেশনের মধ্যে সবকটা সম্বন্ধে একটা সামারি পেয়ে গেলাম। আমাদের এই রেকর্ডটা যদি কেউ আবার রিভিউ করে, তাহলে সে দেখতে পাবে যে কি অসাধারণ কাজ আজিজ ভাই করে দিয়েছেন, যে আমাদের এই ছোট একটা পরিসরে গুছিয়ে বেসিক কথাগুলো উঠিয়ে এনে মেইন পয়েন্টগুলোকে অ্যাম্প্লিফাই করে বক্তব্যটা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 3 নম্বর যেটা ভালো লেগেছে, যে আমরা ওই যারা ফিজিশিয়ান হই, এমনকি স্পেশালিস্ট হই, আমাদের দেশে বিশেষ করে আমি যেটা দেখি, যেহেতু আমাদের প্র্যাকটিসের জন্য আমাদেরকে কিন্তু আবার পড়ালেখা করা কোনো আর দ্বিতীয়বার প্রয়োজন হয় না। একটা ডিগ্রি নিলাম, আমি স্পেশালিস্ট হয়ে গেলাম, ব্যাস হয়ে গেলাম। আমার কিন্তু আমার এই লাইসেন্সটা রিনিউ করার জন্য যে আবার পড়াশোনা করা কোনো প্রয়োজন, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা আমাদের দেশে নেই। বিদেশে যেমন অনেকখানি কিন্তু এটা আছে, তাকে কিন্তু ওই যে দেখাতে হবে সে রেগুলার সেমিনারে গেছে, এতটা ক্রেডিট আওয়ার সে পড়াশোনা করেছে, না হলে কিন্তু তার লাইসেন্সিং কন্টিনিউশন করতে পারবে না। সেটা আমাদের দেশে নেই। এই জিনিসটা আজকের এই যে এতগুলো ইনফরমেশন, আমি শিওর আমাদের এখানে যারা পার্টিসিপেন্ট আছেন তাদের অনেকের কাছে মোর দেন 80% ইনফরমেশন নতুন বলে মনে হবে। তার মানে দুনিয়া কত আগিয়ে গেল, আমরা কতটুকু পিছনে পড়ে আছি সে আগের ইনফরমেশন নিয়ে। সেই গ্যাপটুকু কিন্তু আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন ডক্টর আজিজুল হক। এটা একটা খুব সাংঘাতিক কাজ হয়েছে। আমি
বিডি ফিজিশিয়ানসকে, এহসানকে কৃতজ্ঞতা জানাবো যে এরকম একটা সুপার লেকচার আমাদের সামনে তুলে ধরার ব্যবস্থা করেছো। আজিজ ভাই, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ডক্টর ওদুদ। জিনিসটা হচ্ছে কি, আসলে পেশেন্টরা যখন আসে, পেশেন্টরা কিন্তু অসহায়, হ্যাঁ, এবং আমরা কিন্তু আমাদের একটা প্রোঅ্যাক্টিভ অ্যাপ্রোচ নেওয়ার দরকার। কারণ আমাদের কাছে একজন পেশেন্ট আসে, তার কিন্তু আইডিয়া নেই তার কোলেস্ট্রল কতটুকু এবং এর পরিণতি কি 10 বছর 15 বছর পরে, হ্যাঁ। তো এখন হচ্ছে কি, আমাদের কিন্তু একটু সিরিয়াস হতে হবে, প্রোঅ্যাক্টিভ হতে হবে, আমাদের একটু সময় দিতে হবে, পেশেন্টের সঙ্গে কথা বলতে হবে, হ্যাঁ। আমি করি কি, আমি যেমন ওই যে প্যাথোজেনেসিস অফ দ্য অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, যেটা ফ্যাটি স্ট্রিক থেকে প্লাক, এই ছবি একটা আমার দেয়ালে টাঙানো আছে, হ্যাঁ। আমি কিন্তু পেশেন্ট আসলে আমি তাদের রিস্কটা দেখাই যে 10 বছরের তার রিস্কটা কি, হ্যাঁ। আর যদি প্রাইমারি ইভেন্ট অলরেডি হয়ে থাকে, দেন ডাজন্ট ম্যাটার, ইউ অলরেডি হ্যাভ ইট, সো ইউ নিড টু প্রিভেন্ট সেকেন্ডারি প্রিভেনশন, এবং দেখাই যে কিভাবে এই জিনিসগুলো আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি। এবং যদি করোনারি ক্যালসিয়াম স্কোর যদি কারো করার থাকে, যদি একটা সিটি স্ক্যান তাকে দেখিয়ে দেন, তার মধ্যে অলরেডি ভয় হয়ে যাবে, কিন্তু বুঝছেন এটা, সে জানে যে তার ব্লকেজ তৈরি হচ্ছে, ইজ ওয়েটিং দ্য টাইম টু গেট ইট রাপচার, বুঝছেন এটা, তখন কিন্তু সে সিরিয়াস হয়, তার অ্যাডহেরেন্সটা আসে। কারণ আমাদের দেশের জন্য ডেফিনেটলি ইজ ডিফিকাল্ট টু ইউজ মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি, হিউজ কস্ট। আমাদের যে জন্য ভ্যাকসিন, যেটা আমাদের এখন ট্রায়ালের মধ্যে আছে, মোস্ট লাইকলি দ্যাট উড বি ভেরি ইজিয়ার টু অ্যাডমিনিস্টার 1 dose per year. Our gene technology would be very costly still. We don't know what's the outcome of that in long term, but vaccine is very promising. One shot that will produce the monoclonal antibody inside our body, and once a year shot, and it's very cheap. Can COVID vaccine এর cost কিন্তু এখন $10, বুঝছেন ওটা এখানে, হ্যাঁ। কিন্তু যখন আরো প্রোডাকশন হবে, তখন কস্ট অনেক কমে যাবে, হ্যাঁ। it would be easier, once a year treatment could be possible. কিন্তু আমাদের একটাই জিনিস আমাদের রোগীদের বোঝাতে হবে যে আপনার কোলেস্ট্রল 130 140 আছে, এটা খুব বেশি না, কিন্তু এটা ট্রিটমেন্ট করবে কিনা, লুক এট দ্যাট দ্য রিস্ক প্রোফাইল, হ্যাঁ। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে কি, as we shown, কারণ আমরা কিন্তু গাইডলাইন্স থেকে গাইডলাইন্স আমাদের থেকে ডেটার থেকে 5-6 বছর পিছিয়ে আছে, হ্যাঁ। কারণ এখন যে ডেটাটা শো করছে কি, গাইডলাইন্সে বলে যে বিলো 70 ইজ ওকে, তাই না, আমরা 70 নিচে রাখতে চাই গাইডলাইন্সে, যেন প্রুভ ইট ট্রায়াল, যে পরের ট্রায়াল গুলো এসছে কোলেস্ট্রল স্ট্যাটিনের, ওরা 70 নিচে রাখতে বললে স্যাটিসফাইড। কিন্তু এখন যে ডেটাগুলো আসতেছে, আমরা রাখতে যাচ্ছি 20-40 মধ্যে এলডিএল বা আরো লো। যেমন Fourier trial especially showed that if you bring down to 0, still you get additional benefit without any more side effects. So as low as you can get. Okay, so এই আইডিয়াটা পেশেন্টদের বোঝাতে হবে যে কোলেস্ট্রল, ডোন্ট ওয়ারি, 20, কারণ আমরা এর যদি কোলেস্ট্রল যদি 10 ও থাকে, 10 milligram per deciliter or 20 milligram per deciliter, we don't see any cognitive impairment, we don't see any dementia on that in large scale data, হ্যাঁ। অনেকে মনে করতে পারে যে কোলেস্ট্রল কমে যাচ্ছে, আমাকে ডিমেনশিয়া হবে কিনা, হবে কিনা, কারণ ব্রেনে কোলেস্ট্রল লাগে কিনা আর কি, ব্রেন ফাংশনের জন্য, you have to really explain to them, হ্যাঁ। So as low as you can get, and another important, sustainability, yeah. You have to treat them for long term and periodically monitor that and ask the patient whether they're taking it, because just one treatment and 5 years later you can see them, it's not going to work. You have to monitor them at least yearly basis and keep them down. You tell them it's very important to keep the medicine and keep them down. If you can keep them down, there's a good possibility you will never have a heart attack. If you can convince them, you cannot say 100%, you can say at least 90% you'll never have a heart attack. কারণ আমাদের আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের মিটিং এ প্রায় 10 বছর আগে আমাদের যে প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন বলেছিলেন যে if you could get everybody in the United States at age 20, we could prevent 80% of the heart attack in the country. And I believe it's true, but we don't get them. We get them at 50s, 60s when they already have heart attack. We mainly get them when they have secondary prevention. We need to focus on general practitioners. I'm asking you to get the cholesterol when they are 20s, 30s, just get one level and start talking to them if it's elevated, and particularly if they have family history or premature coronary arteries in their family. That would be very important. You can save patient's life. And as Hippocratic oath, physicians were here to save patient's life. That's why I'll conclude. একটা কথা বলি যে সবার একটা আগ্রহ জাগে যে কেন এত লো কোলেস্ট্রল আমাদের ক্ষতি করে না। আসলে জিনিসটা আইডিয়াটা কোথা থেকে এসছে? এই যে আমাদের পিচ্চিগুলা জন্মের পরে নাদুস নুদুস টেপা টেপা গাল থাকে, তাদের ব্লাডে কোলেস্ট্রল এলডিএল কত থাকে?
20-র কাছে, 25, yeah. 20, তাদের ইনভেরিয়েবলি 40-র নিচে, 20-র কাছে। এবং তারা যদি তাদের ব্রেন ডেভেলপ করছে, অর্গান ডেভেলপ করতেছে, তাদের পার্সোনালিটি, তাদের সবকিছু ডেভেলপ করছে উইদাউট এনি প্রবলেম, উইথ দ্যাট লো লেভেল অফ এলডিএল, সেখান থেকে তো আইডিয়া এসছে তাহলে আমাদের কোলেস্টেরলটা সেফলি আমরা অবশ্যই 50-এর নিচে নিতে পারি। এবং আমাদের ইউজেন ব্রাউনওয়ার্ল্ড, উনি হলেন আমাদের কার্ডিওলজির একজন প্রবাদ পুরুষ। তার তো উনি তো কত বছর, বহুকাল ধরে স্টাটিনের শুরুর দিক থেকে উনি স্টাটিন খাওয়া শুরু করেছেন। তার তো এলডিএল তো 40-এর নিচে। তার তো এই 80-90 বছর বয়সে তার ব্রেইনের যে ফাংশন, সেটা দেখলে তাকে শ্রদ্ধায় সালাম করতে ইচ্ছে করে। And তার কোনো কগনিটিভ ডিসফাংশন নেই। And I'd like to share my own experience with my patients. Can আমি নিজে স্টাডি করছি আমার পেশেন্টদের, কারণ I've been in the practice almost 30 years right now. So what I'm seeing that when I'm keeping that LDL like 40s, 50s, I don't have to do stress test anymore on these patients. I don't have to do heart cath anymore on these patients. You know, like 10, 15 years they had a stent, they're doing better. You know, they're still exercising 30, 40 minutes. So, you know, risk factor modification, exercise, no smoking, diabetes control, and keep the LDL as low as possible. That's the main motto of this lecture. আমি জাস্ট আজকের এক্সপেরিয়েন্স বলি। রোগী 2018-এ এনজিওগ্রাম করেছে, তার আরসিএ তে 99%, 95 to 99% স্টেনোসিস, এলএডি-তে 50-60% স্টেনোসিস। তখন তার এলবি ফাংশন অ্যারাউন্ড 53-54%। তাকে বলা হয়েছিল স্টেন্টিক সে করে নাই, সে ইন্ডিয়া করেছিল ওটা, কিন্তু সে ওষুধ খেয়ে গেছে, ডায়েট মেনেছে, এক্সারসাইজ করেছে। এখন আমার কাছে এসছে যে তার আত্মীয় স্বজন, তার ডাক্তারটা আছে, দেখে তুমি এটা করো না, কিছু একটা কর। তো তার ক্লাস 1 এনজাইনা, তার মানে খুব হেভি এক্সারশন তার প্রবলেম হয়। উনি 3 তলায় হেঁটে ওঠে, কোনো প্রবলেম হয় না। বাজার থেকে 5 কেজি 10 কেজি বয়ে নিয়ে আসেন, কোনো প্রবলেম হয় না। খুব হেভি এক্সারশন হলে একটু প্রবলেম হয়, তাও খুব সামান্য। তার ইজেকশন ফ্র্যাকশন 64%, নো ভালভেশন অ্যাবনর্মালিটি। আজকে আমি রিভিউ এনজিওগ্রাম করলাম, তার আরসিএ টোটালি অক্লুডেড, অস্টিয়াম থেকে নাই, ডিস্টাল আরসিএ থেকে পিডিএপিএলভি সব লেফট সাইড থেকে সাপ্লাই পাবে, কোলাটারালস, এক্সটেন্সিভ কোলাটারালাইজেশন। এলএটির মধ্যে তার অস্টিয়ামের ওখানে 50-60%, মিড এলএডিতে 50-60%। আমি তাকে বললাম তার এলসিএস খুব ভালো, বলে আই এম নট গোয়িং টু ডু এনিথিং। আপনার কোনো সিমটম নাই, আপনার যে ডিজিজ আছে, ইউ গো অন হ্যাভিং মেডিসিন, ইউ গো অন হ্যাভিং দ্যাট গুড লাইফস্টাইল। আপনার এলডিএলটা আপনি কমিয়ে 55-র নিচে রাখেন। এখন যেটা আমরা বলছি যে এটা রাখেন, আপনার ব্লাড সুগার খুব ভালো আছে, ওটা আপনি 7% নিচে থাকতে হবে, পারলে 6%-এর নিচে রাখেন, ইউ উইল ডু ওয়েল। আমি বলছি আপনার যদি দরকার পড়ে 3 থেকে 4 বছর পর আমি আবার এনজিওগ্রাম করবো, দেখবো ভবিষ্যতে যদি আপনার ডিজিজ প্রোগ্রেস করে, ইউ উইল গো ফর বাইপাস, বাট টিল দেন go on, have a good life. I agree. Thank you, sir. And actually this data supports the in a courage trial. As you remember the courage trial, as you know, if you do exercise, keep the LDL. And interesting, courage trial একটা পয়েন্ট আমি মেক করতে চাচ্ছি, ওখানে ওরা দেখেছে যে যাদের এলডিএল পার্টিকেল গুলা, যাদের এলডিএল পার্টিকেল গুলা হায়ার, লাইক মোর দেন 1000, they are high risk of cardiovascular event. এলডিএল পার্টিকুলার মধ্যে কিন্তু 5টা গ্রেডেশন আছে, ভেরি লো, স্মল পার্টিকেল, মিডিয়াম পার্টিকেল, হাই পার্টিকেল। And if you exercise 30 to 40 minutes a day, your higher LDL your lower LDL particle transforms into higher LDL particle. So if you can bring down the smallest LDL particle below 200 or 100 range, then your risk of second cardiovascular event is much, much lower. So exercise also a big part, it plays into role, and apart from the statin, and definitely you can definitely treat this patient with medical management. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। আসলে কিছু কোশ্চেন নিতেই হচ্ছে। প্রথমে একটা কোশ্চেন অনেকেই করছেন, আসলে যদি এটাতে খুব একটা কনফিউজড হওয়ার সুযোগ নেই। আসলে স্যার লিপিড প্রোফাইল দেখার এটাকে ফাস্টিং, অলওয়েজ কি ফাস্টিং এ দেখতে হবে নাকি র্যান্ডম দেখারও কোনো রকম সুযোগ আছে? ওভার টু ওয়াদুদ স্যার। আপনি ওয়াদুদ স্যার শোনার পর আমি আজিজ স্যারের কাছে যাবো। ওয়াদুদ স্যার, কিভাবে জিনিসটা আপনি আপনার স্টুডেন্টদের বা ডক্টরসদেরকে বলবেন, হাউ টু ডিল ইট? আজকাল কিন্তু দুটো জিনিস বলা হয়, তুমি এলডিএল দেখো এবং নন এইচডিএল কোলেস্টেরল দেখো। আমি যদি নন এইচডিএল কোলেস্টেরলটা দেখি, তাহলে মানে আমি এইচডিএল এর কাজ কি? ঝাড়ুদার, এটা ময়লা সরিয়ে আনে টিস্যু থেকে লিভারে শিফট করছে।
কাজে লো এসডিএল থাকলে আমাদের এটাই প্রবলেম। কালপ্রিট কে? এলডিএল। এবং সেটা কোথায় থাকে এবং সেটা যত পার্টিকেল যত ছোট হবে তত প্রবলেম। আমি নন এসডিএল কোলেস্টেরল দেখলে সেটা মোটামুটি একটা আইডিয়া পেয়ে যাচ্ছি। সেটা দেখার জন্য আমার র্যান্ডম ব্লাড ইজ এনাফ। যদি ট্রাইগ্লিসারাইড বেশি থাকে, বিশেষ করে 400 মিলিগ্রাম বা তার বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে অন্য কোলেস্টেরলের অংশগুলো আমরা অ্যাকুরেটলি মাপতে পারি না। আদারওয়াইজ র্যান্ডম ব্লাডের খুব বেশি প্রবলেম না। আজিজ ভাই আপনি যদি I think I agree with Dr. Wadud 100%. Previously we used to do fasting lipid profile everybody, but the new recommendation right now, we have enough data to say that if the triglyceride is not more than 400 or 400 above, then you can do non-fasting. It's fine, okay? Because then that gives a very accurate assessment of the lipid particle. But if the triglyceride is higher than 400 or above 400, then you need to do fasting. Okay. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসলে এটা মানে সবাই কোয়েরি ছিল, কারণ আমরা অনেকে বলেই দেয় যে মিনিমাম 12 ঘন্টা ফাস্টিং করে চেক করতে হবে লিপিড প্রোফাইল। সো আশা করি সবাই আজকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট মেসেজ পেয়েছেন, এবং আজকের সেশন থেকে শুধু এই একটা মেসেজ যদি নিয়ে যান এটাও কিন্তু অনেক বড় মেসেজ। স্যার আমি খুব বেসিক কোশ্চেনে যাচ্ছি স্যার। নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে স্যার, যে ডায়াবেটিসে যে সাফার করছে বা যার দীর্ঘদিন ধরে যার ডায়াবেটিস মেলাইটাস আছে, তার জন্য কি একটা লিপিড লোয়ারিং ড্রাগ কে সাথে দিয়ে দেওয়া উচিত? ওয়াদুদ স্যার যদি কিছু বলেন এই ব্যাপারে। বলা হচ্ছে যদি কারো ডায়াবেটিস থাকে, ইররেসপেক্টিভ অফ লিপিড প্রোফাইল, স্টাটিন ইজ এ মাস্ট। আমি সেদিনও একটা সেমিনারে খুব আপত্তি জানালাম যে আমি দেখছি ডায়াবেটোলজিস্ট সে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে, ডায়াবেটিসের দুটো ওষুধ, তারপরে মুখের ওষুধ, ইনজেকশন, ইনসুলিন দিচ্ছে, লং একটিং শর্ট একটিং, একটা ভিটামিন দিচ্ছে। there is no statin, there is no ACE inhibitor, there is no aspirin. রোগীর বয়স 56, পোস্ট মেনোপজাল, হাইপারটেনসিভ। কেন নাই? ও শুধু ডায়াবেটিসের জন্য, মানে সে তো মানুষের চিকিৎসক হলো না, সে ডায়াবেটিসের চিকিৎসক হলো। আমরা তো মানুষের চিকিৎসক হওয়া দরকার। আমি এসালে চিকিৎসা করব, আমি শুধু ব্লাড প্রেশারের চিকিৎসা করবো না। কাজে এটা অবশ্যই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। আনিস ভাই আপনি যদি বলেন। না, this is very important point. Actually, আমাদের আপনারা যদি দেখেন ডায়াবেটিসটা কি, ডায়াবেটিসটা হলো আপনার মাইক্রোভাস্কুলার ডিজিজ বেসিক্যালি, ওকে? And first thing that happens in diabetes or pre-diabetes, endothelial cell dysfunction, okay? When you have endothelial cell dysfunction, and there's a pore in between endothelial cells that can penetrate a small particle of the lipid particle inside and then forms the atherosclerotic plaque. So diabetes is a huge risk factor for development of atherosclerotic disease. So diabetes and the guidelines approach has been changed. And as you see the new European guidelines, they actually consider diabetes a high risk. Okay, and also chronic kidney disease is also high risk. They recommend statin right away. Doesn't matter what level of statin. In the past we had that, okay, if the statin is like LDL is above 100, that you treat. But now recommendation, don't look at the statin number. Go ahead and treat, okay? And ideally should be, current guidelines say below 70 to keep it, but ideally as low as possible. So anybody who has diabetes, normally you don't see people like 40, 50 LDL that low, which normally would be higher than that, okay, like above 70 most likely. And I would recommend almost everybody to treat with a statin therapy with diabetes, because they will develop problem. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসলে আজকের যে দুইটা কোশ্চেন এখন পর্যন্ত করলাম, দুইটার আনসারটা আশা করি সবাই খুব খেয়াল করে শুনেছেন। স্যার নেক্সট কোশ্চেন, ডিফারেন্ট কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্ট লাইক ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, হার্ট ফেলিওর, এসবের ক্ষেত্রে স্ট্যাটিনের যেটা ইউজ স্যার, এটা কি লাইফ লং ইউজ করতে হবে, বা মানে ডিফারেন্ট কার্ডিয়াক মডালিটিস এর জন্য স্ট্যাটিনের ইউজটা আসলে স্যার কিভাবে করা উচিত? আমরা প্রথমে ওয়াদুদ স্যারের কাছে শুনবো, দেন আজিজুল হক স্যারের কাছে। আমি কিন্তু উত্তরটা আগে দিয়েছি। জি স্যার, তবু আরেকবার যদি বলেছিল এই যে বললাম যে কার্ডিওলজির প্রবাদ পুরুষ, তো উনি তো 40 বছর ধরে বোধহয় বা 50 বছর ধরে খাচ্ছে, তার কোনো প্রবলেম নাই, সে এখনো ভালো আছেন ফিজিক্যালি, মেন্টালি। ইয়েস, ইটস এ লাইফ লং ডিজিজ, ইউ হ্যাভ টু টেক ইট লাইফ লং। ডোজটা কম বেশি হতে পারে কিন্তু লাইফ লং। এবং এই যে ভয়টা যে কমে কমে জিরো হয়ে যাবে কিনা, না হবে না, হলেও ভয়ের কিছু নেই। That's right. And ব্রেন ক্ষয়ে যাবে কিনা, না ক্ষয় হবে না। আমার কি স্পার্ম গুলো যাচ্ছে তাই হয়ে যাবে কিনা, না এত ভয় নেই। আমার কি স্কিন নষ্ট হয়ে যাবে কিনা, হবে না। লিভার কিডনি ফেলিওর হবে কিনা, কোত্থেকে যে এগুলো মানুষের মাথায় আসে যে কিডনি ফেলিওর, লিভার ফেলিওর,
এটা কোত্থেকে এসছে আই ডোন্ট নো। মাঝে মাঝে দেখি, এই জন্য আমি বারবার জোর দিই যে আমাদের এই পড়াশোনা করাটার অভাবের জন্য আসলে আমাদের ভুল ধারণাগুলো তৈরি হয়। আমি আজকে যারা ফিজিশিয়ান আছেন তারা যে এই যে মনোযোগ দিয়ে শুনছেন, আমি আশা করব তারা কিন্তু সবাইকে এই মেসেজ গুলো ছড়িয়ে দিবেন যে স্টার্টিং ইজ গুড ফর ইউ। আনলেস ওই 10,000 জনের মধ্যে 5 থেকে 10 জন মায়োপ্যাথি হবে তাদের জন্য, বা লিভার এনজাইম যাদের বাড়বে তাদের জন্য একটু প্রবলেমেটিক, আদার অন্যদের জন্য না। তার মানে 1%-এরও কম প্রবলেম। I echo this same comments, but I'd like to tell how I changed my practice myself, okay, with the data. That's why it's very important to look at the data, what's the current literature, and follow that literature and what's going on. আমি যখন 10 বছর আগে আমি যখন স্ট্যাটিন দিতাম, এলডিএল যদি কমে যেত লাইক 20-40, আমি কিন্তু একটু কাট করে দিতাম ডোজটা। হ্যাঁ, আমি আমার কথা বলছি। But I changed my mind since 2017, the Fourier data came out, okay? And that trial showed that statin as go as below zero, close to zero, still we get additional benefit of cardiovascular event modification, risk modification. Not only that, we do not see an increase in side effect profile. So I changed my practice since 2018 when after the data came out. So I'm not cutting down. I'm just keeping the same dose and keeping it as low as possible. Thank you very much, sir. স্যার, স্ট্রোকের ক্ষেত্রে বা আমাদের যে ইসকেমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে স্যার যে লোডিং ডোজের কথা বলে, বা হেমোরেজিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে যদি আমরা লিপিড লোয়ারিং ড্রাগ দিতে চাই, এই ক্ষেত্রে স্যার মানে কিভাবে গাইডলাইন ফলো করবে? না, এখানে হচ্ছে কি ischemic stroke is a consideration of lipid lower statin. That is true, okay, but the hemorrhagic stroke is a different, their mechanism is different, okay. But if some stroke we call hemorrhagic transformation of ischemic stroke can happen, like you had major ischemic stroke, then you had edema and hemorrhagic transformation, then they would like to benefit with the statin. But if it's pure hemorrhagic stroke without ischemic event, okay, then there's different consideration of the statin, okay, because hemorrhagic stroke can happen for other reasons, rupture of the vessel, aneurysm, or different kind of things. But still, you have to if it is due to ischemic stroke, definitely you need to statin is the major treatment. But overall treatment maybe in the acute phase may not be that beneficial, but still in the hemorrhagic stroke still you need to do that, okay, in the later part, when stroke is stabilized. But ischemic stroke, yes, you should do it. Over to Azizul sir. ওই যেটা বলা হচ্ছে যে আমি সেখানে কাট ডাউন করবো কিনা, যে হেমোরেজিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে যে ডোজ দেবো, ইসকেমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে যেটা আমি একই ডোজ দেবো কিনা, যেটা আজিজ ভাই বলে দিলেন। একটা জিনিস আমাকে মনে রাখতে হবে, বিশেষ করে ইসকেমিক স্ট্রোকের কথা যদি আমি বলি, যখন এটা তো ভাস্কুলার প্রবলেম, যখন হার্টে হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক, যখন ব্রেনে হচ্ছে ব্রেন অ্যাটাক, স্ট্রোক, যখন পেরিফেরাল ভেসেলে হচ্ছে তখন আমার পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ। বেসিক মেকানিজম কিন্তু একই, বেসিক ট্রিটমেন্ট কিন্তু একই। স্ট্রোক এবং কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের ট্রিটমেন্ট কিন্তু অলমোস্ট এক, অল্প কিছু ঔষধের বেশ কম ছাড়া। আমাদের কার্ডিওতে ইন্টারভেনশন অনেক বেশি, স্ট্রোকের ক্ষেত্রে ইন্টারভেনশন সুযোগ অনেক লিমিটেড। এটাই হলো বেশ কম। এই যা স্টার্টিং সবার জন্য মাস্ট। স্যার, একটা লাইভ কোশ্চেন নিয়ে নিচ্ছে ডক্টর মুবাশশারা, আপনাকে অ্যালাউ করছি, আপনি আনমিউট করে আপনার কোশ্চেনটা করুন। আপনি আনমিউট করে আপনার কোশ্চেন করতে পারেন। উনি তো এক্সিডেন্টাল হ্যান্ড রেজ হয়ে গেছে। স্যার, আরেকটা কোশ্চেন, কারো যদি স্যার কোলেস্টেরল হাই থাকে, ট্রাইগ্লিসারাইড হাই থাকে, মানে দুইটা মার্কার যদি স্যার হাই থাকে, এই ক্ষেত্রে কি স্যার আমি একই সঙ্গে ফেনোফাইব্রেট এবং স্ট্যাটিন দুটাকে একসাথে শুরু করব, বা এটার ক্ষেত্রে অ্যাপ্রোচ কি হওয়া উচিত? ওয়াজুদ স্যার। আচ্ছা, ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা কি যে আমরা শুধু এখন ফোকাসটা একসময় এলডিএল এর উপর অনেক আগে থেকে, টোটাল কোলেস্টেরল উপর অনেক আগে থেকে, তারপরে একসময় আগ্রহ হলো যে এইচডিএল কম, সেটার উপর আমরা ফোকাস করবো কিনা। দেখা গেল এইচডিএল বাড়ানোর পরেও আমার কিন্তু মরবিডিটি মর্টালিটি ট্রায়াল গুলো খুব বেশি বেনিফিট দেখা যাচ্ছে না। তার মানে রেশিওটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। সেটা কেন? তখন দেখা গেল ওই যে পার্টিকেল সাইজের কথা আসলো, যে এইচডিএল থাকলেই যে আমার খুব উপকার হচ্ছে তা না, যদি না সে এইচডিএল ফাংশনাল এইচডিএল হয়।
টাইপ 1 হয়। টাইপ 1 গুলো হলো বড় বড় এসডিএল, যেটা ভালো করে আমার লিপিডটাকে হ্যান্ডেল করতে পারে, টিস্যু থেকে ক্লিয়ার করতে পারে। যদি সেটা ছোট এসডিএল হয়, ভালো কোলেস্ট্রল, তাহলে কিন্তু আমার বেনিফিট নেই। আমাদের এশিয়ান সাবকন্টিনেন্টে এই এই ছোট টাইপের এসডিএল, নন ফাংশনাল বা ডিসফাংশনাল এসডিএল কিন্তু বেশি। এক্সারসাইজ করলে ওই ফাংশনাল এসডিএল গুলো বাড়ে। টিজির ক্ষেত্রে কি দেখা যাচ্ছে, দেখো টিজির কিন্তু পিওর কোলেস্ট্রল অংশটা হলো 1/5, বাকি মইটিটা কোথেকে আসে, কার্বোহাইড্রেটের সাথে রিলেটেড। আমরা দেখছি যে কার্বোহাইড্রেট ইনটেক, তার মানে ডায়াবেটিস এবং মেটাবলিক সিনড্রোম, আইজিটি, ডায়াবেটিক প্রোফাইল, এই পুরোটা কিন্তু অ্যাজ এ হোল কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের সাথে খুবই সম্পর্কিত। কাজে আমাকে ওই ফোকাসটা ওখানে করতে হবে। থার্ড যেটা, যে আমি যদি দুটো মিক্স থাকি তাহলে কি করব? আমাকে তাহলে দেখতে হবে যে আমার পুরো রিস্ক প্রোফাইলটা, আমার কি মেটাবলিক সিনড্রোম আছে, আমার কি ডায়াবেটিস বা আইজিটি আছে। ইফ আই কন্ট্রোল দ্যাট, আমার টিজি কন্ট্রোলে হেল্প হবে। আমি ফোকাস কোন থেকে করব? টিজি বেশি থাকলেও স্টাটিন, এলডিএল বেশি থাকলেও স্টাটিন, মিক্স থাকলেও স্টাটিন, ফোকাস কিন্তু স্টাটিন। যদি টিজি এর সাথে খুব বেশি থাকে, তখন আমি এর সাথে ফেনোফাইব্রেট দিব। খেয়াল রাখতে হবে ফেনোফাইব্রেটের সাইড ইফেক্ট যেটা, সেটা কিন্তু হাই ডোজ স্ট্যাটিনের সাথে দিলে প্রবলেম হয়। তাহলে আমাকে এটা মিডিয়াম ডোজ ফেনোফাইব্রেটের সাথে আমি যদি স্ট্যাটিন কম্বিনেশন দিই, তাহলে কাজ হবে। আজিজ ভাই, This very good discussion, and actually we see a lot of number of patients, but most of them looks like when they have high triglyceride and along with the LDL, they have diabetes uncontrolled. Okay, and I ask them to control the diabetes better, because if you control them, you can reduce the triglyceride level. And on top of that, if they exercise at least 30 to 40 minutes a day, they can bring down 15 to 20% triglyceride right away. If they can diet with low carb diet, they can bring it down. Even after all those things, if it doesn't, you can control it, then you can add, fenofibrate. But mind it that there's some increased side effects with, with this combination. But so far we have a combination. I have several patients, many patients with this combination. They are tolerating well. You have to just ask them periodically how they do. I didn't see major side effects. Okay, because we are always concerned about that, but you need to keep an eye on that. Yes. স্যার, ওয়াদুদ স্যার বসে একটা ইস্যু আগে রেজ করেছিলেন, তো তারপরে কয়েকজন কোশ্চেন করে বসেছেন ফেসবুক লাইভে এবং এখানেও। একজন কোশ্চেন করেছেন, স্যার ক্যান ভেরি লো এলডিএল কজ ম্যালিগনেন্সি? আরেকজন আমাদের চ্যাট বক্সে কোশ্চেন করে রেখেছেন যে কোলেস্টেরলের কম হয়ে গেলেও কি কোলন ক্যান্সারের কোনো রিলেশন আছে কিনা। আসলে স্যার ওই লিপিডের সঙ্গে কি ম্যালিগনেন্সি রিলেশনের ব্যাপারে আপনি আরেকবার বলেন স্যার। We do not have any data on that, and large scale data, at least as I mentioned to you, recently published like in February 2022, that international collaboration meta-analysis group and international lipid expert panel group, they published in European Heart Journal, huge meta-analysis. We do not have evidence of that cholesterol statin is causing any cancer. We do not have evidence of that. এই কোশ্চেনটা কিন্তু শুধু আমাদের দেশে না, সারা দুনিয়াতেই সবখানে ফিজিশিয়ানরা কিন্তু একই কোশ্চেন করেছে। এই মেটা-অ্যানালাইসিসে পার্টিকুলারলি সেই জিনিসটা অ্যাড্রেস করেছে না, সেটা ইনক্রিজ রিস্কটা আসলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। ওই কিছু অবজারভেশন স্টাডিতে কিছু অ্যাসোসিয়েশন পাওয়া গেছিল। অ্যাসোসিয়েশন মানে এটা ওই কাকতালীয় ভাবে উপস্থিত থাকা, সবসময় যে এটা কজাল রিলেশনশিপ সেটা নেই। মেটা-অ্যানালিসিস গুলো সেই কজাল রিলেশনশিপের দিকেই তাকিয়েছে, সেখানেই বলছে কনফিডেন্সের সাথে যে না, আমরা এরকম ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। তাহলে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট মেসেজ আমি একটা কথা বলি, শিওর স্যার, খেয়াল করো এই কজাল রিলেশনশিপটা কিরকম আসতে পারে। কোলন ক্যান্সার কাদের বেশি হয়? যারা মিট বেশি খায়, যারা ওবেস, যারা শাকসবজি কম খায়, তাদের এলডিএল টিএলডিএল সব বেশি, তাদের করোনারি আর্টারি ডিজিজ বেশি, তাদের ওবেসিটি বেশি, তাদের ডায়াবেটিস বেশি, তারা স্ট্যাটিনও খায়। আসলে তাই কে? তাই হলো তার ডায়েটারি হ্যাবিট। কাকতালীয় ভাবে স্ট্যাটিনে উপস্থিত, কোলন ক্যান্সার উপস্থিত। কোলন ক্যান্সার কিন্তু স্ট্যাটিনের জন্য হয়নি, বরং তার সেই বেশি মিট খাওয়া থেকে হয়েছে। এই জন্যই এই মেটা-অ্যানালাইসিস গুলো, এই বড় পুল স্টাডি গুলো আমাদেরকে ওই আনসার গুলো দিতে হেল্প করে। তাহলে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন, কারণ আপনি আজকের একটা ডিসকাশনে আমরা যেটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মেক করলাম যে ডায়াবেটিক পেশেন্টকে আপনি
হয়তো সারা জীবন স্ট্যাটিন খাওয়াতে পারেন, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের পেশেন্টকে সারা জীবন স্ট্যাটিন খাওয়াতে পারেন। আপাতত ওই কোলন ক্যান্সার বা আদার ক্যান্সারের চিন্তা না করে আপনি আপনার ড্রাগ কন্টিনিউ করতে পারেন, কারণ যেহেতু কোনো একদম ডেফিনিট আসলে এরকম কোনো স্টাডি নেই বা মেটা অ্যানালাইসিস থেকে ডেফিনিট কোনো রিপোর্ট আসেনি, সো ইউ ক্যান কন্টিনিউ ইউর ড্রাগস। আসলে এইসব মিথস এর উপর ভরসা না করে আপনি ড্রাগের উপরে ভরসা করুন। আমি এর স্থানে একটু উল্টো বলবো। উল্টো বলবেন, I agree with that, yes. এটা নাই না, বরং মেটা অ্যানালাইসিস স্পেসিফিক্যালি বলে দিচ্ছে সেটা কোনো এভিডেন্স নেই। নেই, উল্টো হওয়া উচিত। এখন স্ট্রংলি আমরা বলবো এই কথাটা ভুয়া। আর দুই একটা কোশ্চেন নিব স্যার, আসলে এত কোশ্চেন আসছে যে আমার জন্য খুব মানে চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাচ্ছে। আরেকটা কোশ্চেন স্যার, ইজ দেয়ার এনি রিলেশনশিপ অফ সেরাম এলডিএল লেভেল উইথ নাম্বার অফ এলডিএল পার্টিকলস as we measure LDL concentration, not number of LDL particles? Aziz sir. Yeah, I think I addressed that in one slide. Yes, sir. জিনিস হচ্ছে কি, আমি যদি বলি যে আমরা যদি টোটাল LDL টা দেখি, it doesn't tell us particles of the LDL. If you want to measure the atherogenic substrate particles, you measure the ApoB level, because ApoB is attached to each particle. One molecule of ApoB is attached to each particle of the different kind of, not only LDL, different kind of lipid proteins that are atherogenic. So if you want to really know the number of the particles, you can do ApoB. Another thing you can do if you really want to know how much atherogenic the LDLs are, you can do nuclear magnetic spectroscopy. You can see if there's a very low density, low small particle are higher, more than 1,000, they're highly atherogenic, okay? That you can tell that. But looking at just total number of LDL cholesterol, you cannot tell how many particles are there, you cannot tell that. But ApoB will tell us indirectly how much atherogenic particles are there. ApoB measurements. আমি একটু বলি, আমাদের পোর মেন্স টেস্ট কোনটা করব? ApoB আমার দেশে হয় না। Yes, costly, yes. যদি HDL আর নন HDL টা দেখি, Yes, নন HDL কিন্তু ইনডাইরেক্টলি আমার অ্যাথেরোজেনিক সাবস্ট্রেট কতটুকু আছে সেটা বলে দিচ্ছে। Absolutely correct, yes. Because নন HDL এর উপরে আমরা কিন্তু ফোকাস করি না, আমরা টিচও করি না, কিন্তু এটা আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে। And it's very interesting because it's non-HDL particles, they're also atherogenic. Okay, they're atherogenic, so you need to get a good measurements of that. Yes, that's a very good way to calculate. আমাদের নন HDL এর মধ্যে LDL ছাড়াও অন্যান্য কম্পোনেন্টের যে অ্যাথেরোজেনিক অংশটুকু আছে সেটা কিন্তু হিসাবে চলে আসছে। Yes. এটাই হলো সুবিধা। That's a good point, yes. থ্যাংক ইউ স্যার। আরেকটা খুব বেসিক কোশ্চেন, এটা অনেকের কোশ্চেন, আর সেটা হচ্ছে আমার একটু ওভার টু প্রফেসর ওয়াদুদ স্যার। স্যার, আমি স্ট্যাটিন বা ফাইব্রেটস শুরু করার পরে কোন কোন সাইড ইফেক্ট দেখলে আমি বায়োকেমিক্যাল মার্কার না, ফিজিক্যাল সাইড ইফেক্ট বা পেশেন্টের কমপ্লেন কোনটা শুনলে বা দেখলে আমি বন্ধ করে দেব? 1 নম্বর মায়োপ্যাথি, ভেরি রেয়ার। একটুখানি মাসল পেইন কিন্তু অনেকের হয়, এবং এটা কিন্তু বলা হচ্ছে, দেখা গেছে আমি প্লেসিবো দিলেও যদি 12% হতে পারে, আবার স্টার্টিং দিলেও 10% হতে পারে। মানে স্টাডিগুলো বারবার দেখা গেছে যে প্লাসিবোতেই বরং বেশি মাসল পেইন কমপ্লেন করতেছে, যেটার মধ্যে কোনো ওষুধ নাই। তার মানে ওই যে আমরা যে জানি যে আমার কিন্তু এটা খেলে মাসল পেইন হতে পারে, সেই জন্য সবাই কমপ্লেন করে। মাসল পেইন এন্ড মায়োপ্যাথি আর নট দ্য সেম থিং। যদি রুগী দেখা যাচ্ছে যে মাসল পেইনের সাথে তার উইকনেস হচ্ছে, আমি টেন্ডারনেস পাচ্ছি, আমি কোনো টেস্ট না করে বলতে পারি এটা মায়োসাইটিস হচ্ছে, এবং সেক্ষেত্রে আমাকে সিপিকে করতে হবে, করে দেখে অ্যালডোলিস যদি করা যায় সেটা করতে হবে, এবং দেখে ডেফিনেটলি এদেরকে স্টার্টিং বন্ধ করতে হবে। আমি সেটা চান্স কিন্তু 1% এর কম। আমরা যখন প্রথম শুরু করি তখন খুব ভয় পেতাম, কিন্তু এখন 20 মিলিগ্রাম, 40 মিলিগ্রাম, 80 মিলিগ্রাম অ্যাট্রোভেস্টাটিন দিচ্ছি, তাতেও কিন্তু অত ভয় করি না। তো যাই করি না কেন, আমরা খুব বেশি ড্রাগের উপরেই করছি। প্লিজ ডায়েট এন্ড এক্সারসাইজ এটা যেন আমরা না ভুলি, কন্ট্রোল অফ ডায়াবেটিস এটা যেন না ভুলি। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস লিপিড কন্ট্রোলের জন্য। That's a very important point. And actually, in my practice, what we do when the patient complains of those symptoms, I try to figure out whether it's really due to statin. এবং ডক্টর ওয়াদুদ যেটা বলেছেন যে যদি আপনার হাই সাসপিশন থাকে, এফসিপি কে অ্যালডোলেস চেক করতে পারেন, দেন ইউ ক্যান ডকুমেন্ট দ্যাট।
On the other hand, it's not a bad idea sometimes to get a baseline CPK. কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে কি আফ্রিকান আমেরিকান পপুলেশনের CPK level অনেকের হাই থাকে as baseline. They're more muscle mass, and particularly if anybody exercises much on second day, they will have some CPK level elevation, okay, or all on a sudden exercise. So you need to consider those factors. But what I do, if certain statin that we have problem, we have at least 9 statins on the market right now. I try to find another alternative for them, okay? And looks like if they have problem with atorvastatin, okay, I said, okay, if you have problem with that, we try to judge it, it's coming from there. Then, okay, I can switch it. I can switch it to rosuvastatin and see how they do, okay? The pravastatin is most muscle friendly versus a weak statin. But if the patient cannot take it, I still can give that. But I have in my practice sometimes, like rosuvastatin, they have problem like taking every day, but I sometimes tell them take it every other day, okay? That I go beyond guidelines though, it is beyond guidelines. But I still believe with the data we have that still they would benefit that. And I have some patients, I should not tell that you should do it. Every 2 days that he takes it and he's tolerating it and his cholesterol is maintained, LDL, okay? So different approach, you can do that, is patient specific and discussion is very important. And foremost, diet. Plant-based diet, Mediterranean diet, okay, and exercise 30 to 40 minutes a day, smoking cessation, diabetes management are the primary core principles of primary prevention, as Dr. Wadud mentioned. Okay. থ্যাংক ইউ স্যার। আসলে আমাদের ফেসবুক লাইভেও প্রচুর কোশ্চেন আসছে। আমি ফেসবুক লাইভে কোশ্চেনের আগে স্যার একটা জিনিস জিজ্ঞেস করে নিই স্যার, ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, সিএলডি বা হ্যাপাটিক ডিজিজের ক্ষেত্রে স্যার, বা হ্যাপাটিক ফ্রেন্ডলি স্ট্যাটিনস বা ফাইব্রেটস, এই ব্যাপারে কি কিছু বলবেন? বা লিপিড লোয়ারিং ড্রাগ হ্যাপাটিক ফ্রেন্ডলি, অদূত স্যার? As a whole, probably rosuvastatin সবচেয়ে হ্যাপাটিক ফ্রেন্ডলি। একটা খুব ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন দেই, যারা ফাইব্রেট পায়, শুধু ফাইব্রেট, তাদের কিন্তু গল ব্লাডার স্টোন হওয়ার রিস্ক অনেক বেড়ে যায়। যারা স্ট্যাটিন পায় তাদের তুলনায় তাদের রিস্ক অনেক বেশি, স্ট্যাটিন বরং সেই রিস্কটা কমে যায়। আর আবার যেটা বললাম, প্রাভাস্টাটিন আমাদের শত পাওয়া যায় না, কাজে আমরা ফোকাস করবো অ্যাটোভাস্টাটিন আর রসুভাস্টাটিনের মধ্যে। যদি একটাই যদি কোনো রকম প্রবলেম হয়, যে আজিজ ভাই যেটা বলেন, আমার প্র্যাকটিসও তাই, সাধারণত অন্য আরেকটা দিয়ে শুরু করে ডোজটা একটু অ্যাডজাস্ট করে দিই, তারপর আস্তে আস্তে বাড়াতে বলি। আমি রুগীকে ক্ষমতায়ন করি, বলে আপনি দেখে দেখে ডোজটা বাড়ান, দেখেন আপনি কতটুকু টলারেট করতে পারেন, কারণ এটা আপনার লং টার্মে যে বেনিফিটটা দিবে, এই মাসল পেন এটা আপনার কোনো ক্ষতি করবে না, একটু বিরক্ত করবে। যদি আমার কার্ডিয়াক ইভেন্ট হয় সেটা হলো বিপদ, আর মাসল পেনটা এটা হলো আপদ, বলে আমি আপদকে সহ্য করব বিপদ থেকে বাঁচার জন্য। রুগীরা কিন্তু ভালোই টলারেট করে। একটা পয়েন্ট আই লাইক টু মেক, when to stop the statin, হ্যাঁ? তো জিনিসটা হচ্ছে কি, ফ্যাটি লিভার ইজ নট এ কন্ট্রাইন্ডিকেশন, অ্যাকচুয়ালি ইটস মোর ইন্ডিকেশন টু ডু দ্যাট, হ্যাঁ? কারণ আমরা কিন্তু মনিটর করি, প্রথমে যখন স্ট্যাটিন শুরু করি আমরা 3 মাসের মধ্যে একবার অন্তত লিভার এনজাইমটা মনিটর করি, হ্যাঁ? ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু এভরি টাইম হি কামস, বাট অ্যাট লিস্ট 3 months, হ্যাঁ? First 3 months you can one time you can check it. If the hepatic enzymes stays fine, then you can continue doing that without further checking it. But if there's certain issue that you have concern, then you can check it again and reaffirm that. But unless the hepatic enzymes is 2.5 times more than the baseline, you should not discontinue the statin. Okay, 2.5 times more than the baseline. কারণ অনেকে বিভিন্ন কারণে হেপাটিক এনজাইম একটু এলিভেটেড থাকতে পারে, হ্যাঁ? যেমন একটু বর্ডারলাইন এলিভেটেড, লাইক 10 points, 15 points higher. Don't be afraid of giving the statin. Give the statin and check it again. Then I don't wait 3 months. I wait 2 weeks or 1 month. I check it again and see whether these enzymes are rising. If it's not rising, you're okay with mildly elevated baseline hepatic enzymes, go and give it statins, because the benefit outweighs the risk that you're getting. But you can check that in a month. If they're not rising, the hepatic enzymes stays a little bit elevated, that's okay. Then they're tolerating. Then we can confirm that the patient is tolerating the statin. You can give that. Because unless there's hepatic failure, that's a different issue, okay? আমি কি বলি জানেন, ওই যে রোগীর হয়তো দেখা গেছে ওই লেবেট ইয়েতে বলছে যে এসটিপিটি 45 পর্যন্ত আপার লিমিট, উনার আছে 52। আমি বললাম ভাই আমি বলি যে শুনেন, আপনি 2টা ওয়াক করলেও কিন্তু এটা 56 হয়ে যাবে,
Yes, yes. একবার দিবে বমি করলে আমার এটা হয়ে যাবে। ইট ডাজন্ট ম্যাটার। আমি বললাম বাঙালির হাইট হলো 5 ফুট 4 ইঞ্চি, তো বাঙালির মধ্যে 6 ফুট 2 ইঞ্চি ছেলে নেই, আপনার ছেলে তো 6 ফুট 2 ইঞ্চি, ওকে অ্যাবনর্মাল হয়ে গেল? বাঙালির মধ্যে 4 ফুট 8 ইঞ্চির ছেলে নেই, এটা তো নর্মাল রেঞ্জের একটা বাইরেও একটা থাকতে পারে, সেটা নিয়ে ভয় পাবেন না। আমরা দেখবে এই ওষুধটা আপনার হজম হচ্ছে কিনা, বডির সাথে খাপ খাচ্ছে কিনা, সেটা ক্রাইটেরিয়া কি? যদি দ্বিগুণে বেশি হয় উদ্বিগ্ন হব, 2.5 গুণে বেশি হয় আমি ডোজ কমাবো, যদি তাতেও বেশি থাকে তাহলে বন্ধ করব। থ্যাংক ইউ স্যার। আসলে সবকিছুর যেহেতু শেষ করতে হয়, আর রমজান মাস আস্তে আস্তে সেহরি খাওয়ার সময় হয়ে যাচ্ছে, স্যার লাস্ট কোশ্চেন যেটা না নিলেই নয়, স্যার প্রেগনেন্সি এবং ল্যাকটেটিং মাদারদের ক্ষেত্রে বা প্রেগনেন্ট এন্ড ল্যাকটেটিং মাদারদের ক্ষেত্রে লিপিড লোয়ারিং ড্রাগ ইউজের ক্ষেত্রে যদি কিছু বলেন ফ্রম বোথ দ্য স্পিকার এন্ড চেয়ারপারসন। Yeah, currently current recommendation, we are holding it right now during pregnancy, okay, and then you start back after the pregnancy is over. You know, that's the currently we're doing it. Dr. Wadud, if you have more information, I'm not sure. এই একটা জায়গায় অ্যাবসলিউটলি কন্ট্রাইন্ডিকেটেড এখন পর্যন্ত, কারণ আমাদের ডাটা নেই যে এটার এফেক্ট কি হতে পারে, সেজন্যই কাজে এই ক্ষেত্রে আমরা এখন কোনো কম্প্রোমাইজ করবো না, আমরা বলবো না খাবেন না। যদি প্রেগনেন্সি কেউ যদি করতে চায়, কন্টেমপ্লেট করতে চায়, যার লিপিড প্রোফাইল বেশি, আমি তাকে ডায়েটিশিয়ানে কার্ড দিয়ে বলি যে তোমার অতি অবশ্য কর্তব্য হলো ডায়েট দিয়ে এটা কন্ট্রোল করা। ইউ মাস্ট নট টেক স্টার্টিং, বাট ইউ হ্যাভ টু স্ট্রিক্টলি ফলো দ্য ডায়েটারি মডিফিকেশন। The reason being, there's some small scale data on the animal model. There's a teratogenic effect of the statin, but we do not know the PCSK9 effect. We do not know that yet, teratogenic effect, but statin has some, teratogenic effect in animal models. That's the reason why it is recommended not to start that. But the new kind of monoclonal antibody, we don't know yet. So still, that might be an option in the future for that. So thank you very much, our both speaker and chairperson. আসলে আরো অনেক কোশ্চেন নিতে পারলে মনে হয় অনেক ভালো হতো, বাট আমরা আসলে যেটা করি বিডি ফিজিশিয়ানস থেকে আমরা সবকিছু আসলে একটা কন্টিনিউয়েশন রাখি। যেমন লিপিডের উপরে কিন্তু সত্যি কথা বলতে দিস ইজ আওয়ার থার্ড সেশন, হয়তো আগামী 1 বছর আরো 3টা সেশন করব। আমাদের প্রথম সেশনটা ছিল প্রফেসর সৈয়দ আতিকুল হক স্যারের, আর সেকেন্ড সেশনটা ছিল নাজমুল স্যারের আরেকজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব প্রফেসর এইচ.এম. নাজমুল হাসান স্যারের, আজকে আজিজুল হক স্যার করলেন। কারণ এইসব জিনিস কি যে একটা সেশন কিন্তু কখনোই কভার করবে না, আপনার এভরি সেশন আপনাকে নতুন নতুন কিছু ইনপুট দিবে, এবং আমরা কিন্তু এটার উপর একটা বুকলেটও করেছি। সো আমরা আসলে যেটা করি চেষ্টা করি এটা কমপ্লিট আউটকাম রাখতে। সো এটা এমন না যে লিপিড ইজ সাচ এ থিং, এটা হয়তো আরো 10টাও প্রেজেন্টেশনে যদি হয় তারপরেও দেখবেন যে এটাতে আপনি নতুন নতুন কিছু ইনপুট পেতে থাকবেন। সো আমি আজকের সেশন শেষ করার পূর্বে আমি আমাদের আজকের স্পিকারের কাছ থেকে তার কোনো টেক হোম মেসেজ আছে কিনা, যদিও হি হ্যাজ গিভেন লটস অফ নিউ মেসেজেস, তারপরে কোনো ফাইনাল মেসেজ থাকলে যদি আরো কিছু বলতে চান স্যার আপনি বলতে পারেন। Now, I think I have a plea to our young physicians, because they are the main, first, line that patients, talk to them. Okay, make sure they make the patients aware of their future risk. Okay, patient needs to be educated. Take some time to discuss that, or risk prevention, lifestyle modification, diet, exercise. এখন যদি কেউ বলে যে না আমি বিরিয়ানি খাবো, আমি মরি বাঁচি, আমার কোনো চিন্তা নাই, that's a different philosophy. But you have the obligation to tell them what's the benefit you might get if you really do, lifestyle modification, diet, exercise, and if cholesterol is elevated, needs to be treated. And one message that is long-term treatment, and make sure they don't stop it, because there's some data, if you stop in the middle, then risk goes way up for future cardiovascular events. So you shouldn't stop the statin unless you have real true side effects. And it's a long-term, lifelong process. The patient needs to understand, and when you explain to them, there are good chance they might adhere to that therapy. থ্যাংক ইউ স্যার। আসলে ফেসবুক লাইভে একটা ভালো কোশ্চেন আসছে, এই কোশ্চেনটা অনেকগুলো কোশ্চেন আমাদের এখানে ছিল। স্যার রোল অফ ফিশ অয়েল, অ্যাজিটিমিড, দেন ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড, এসবের রোলের ব্যাপারে কি কিছু বলবেন? আচ্ছা, আমি ব্রিফলি বলি। জিনিসটা হচ্ছে কি, এজিটিমাইড has been shown to some cardiovascular benefit when it is used along with the statin. Yes, that's the important point. Okay, because if some patients we cannot lower the cholesterol with the statin alone,
current recommendation to add ezetimibe, okay, 10 milligram that we use, because it mainly works in the intestinal pool of the cholesterol. So it doesn't have much side effects, like internal. So it's not a bad choice, but fish oil capsules, only thing that if you have to take a large amount of fish oil capsule, and that's basically more, it does good for the triglyceride rather than this, LDL cholesterol itself. But you have to do mega dose, and I'm not sure if you have some other things to do, other statin or other drugs you can use, probably better. But if high triglyceride, sometimes you could use that, but it should be very large dose of fish oil capsule. And normally that capsule we take like once a day is not going to work. Second, if you do fish-based diet, plant-based diet, definitely that's a better approach, right? আমি একটু বলি, আজিজ sure, ভাই, sir. আমি আমার রোগীদের বলি যে ভাই, ফিশ অয়েল ক্যাপসুল তোমার আমেরিকা আত্মীয় স্বজন আছে, তারা যদি তোমার বড় বড় এরকম কৌটাগুলো পাঠিয়ে দিই 1 গাছ ক্যাপসুল, তুমি যদি উপহার পাও খাওয়া, দয়া করে নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে কিনে খাওয়ার কোনো দরকার নেই। খেয়াল করে দেখেন ওটা লেখা আছে এটা ফুড সাপ্লিমেন্ট। হ্যাঁ, আমরা তো ভাই সামুদ্রিক মাছ খেলেই তো হয়। আমার ছেলেকে গতকালকে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, আমি বললাম শোনো, যদি ফ্রেশ ওয়াটার ফিশ হয় ইটস অ্যাটলিস্ট নিউট্রাল এর ফ্যাটটা, আর যদি সল্ট ওয়াটার ফিশ হয় এটা তোমার জন্য ভালো। বলে কেন? বলে ওটার মধ্যে পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, এটার মধ্যে হলো কি মনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। আর যে পরিমাণ খেলে অ্যাকচুয়ালি উপকার হয় আমরা এত গ্রাম কখনো খেতে পারি না। 4 থেকে 5 গ্রাম খাওয়া উচিত। যদি তাহলে একদম ঘামের মতো মাছের গন্ধ করবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। আসলে আমরা 2 বছর হয়ে গেল, এপ্রিলে আমাদের 2 বছর পুরো পূর্ণ হয়ে যাবে। প্রায় 460টার উপরে সেশন করে ফেলেছি, প্রবাবলি আরো বেশি। মোস্ট প্রবাবলি ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেশন। এটা আমাদের অডিয়েন্স যারা দেখছে তাদেরও কমেন্ট, এটা আসলে একটা আউটস্ট্যান্ডিং এক্সপিরিয়েন্স ছিল আপনাদের দুজনের কাছে। স্পেশালি কোশ্চেন আনসার পর্বটাও এটা অসাধারণ ছিল। যে মানে আমার মনে হয় যে অনেক কোশ্চেনের আজকে আনসার আমাদের দর্শকরা পেয়েছে। আর প্রেজেন্টেশন তো আসলে বলার কিছু নেই, এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্রেজেন্টেশন, এবং এত কিছু ইনফরমেশন ছিল যেটা আসলে অদূর স্যারও যেটা বলতেছিলেন যে আসলে পড়াশোনার কোনো বিকল্প নেই। আমি প্রায় বলি যে ওই দিন আমাদের চিটাগাং একটা লাইভ প্রোগ্রাম ছিল, তো আমাদের এই দেশের খুব সম্মানিত একজন স্পিকার বলতেছিলেন যে একজন ফিজিশিয়ানকে আপডেট থাকতে হলে দিনে 27টা আর্টিকেল পড়া উচিত। তো আমার তো মনে হয় যে অনেকে গত 3-4 বছরে 27টা আর্টিকেল পড়েননি, কারণ ইনফরমেশন আসলে এত বেশি সবসময় আসতে থাকে। সো আমি সেশনটির একদম শেষ পর্যায়ে আমি আমাদের আজকের স্পন্সর বায়োফার্মা এবং ব্র্যান্ড পার্টনার বেস্ট কলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং সেশনটা শেষ করার জন্য আসলে যদি আমারও শেষ করতে ইচ্ছা করছে না, আমি আসলে এই সেশন প্লাস লিভারপুল ম্যানচেস্টার সিটির খেলা ওইটাও দেখছিলাম, কিন্তু এটা আমি কোনো মতেই শেষ করতে পারছিলাম না। বাট সবকিছু শেষ করতে হয়। তো শেষ করার জন্য আমি আমাদের আজকের চেয়ারপারসন প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী স্যারকে আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ ফিজিশিয়ানস, এরকম একটা চমৎকার সেশনের আয়োজন করার জন্য। চমৎকার প্রেজেন্টেশন এবং চমৎকার আলোচনা। এবং আজিজ ভাই শুধু সম্বন্ধে শুধু আমি একটা কমেন্ট করব, তুমি কেমন করে গান করো হে গুনি, আমি অবাক হয়ে শুনি, আমি অবাক হয়ে শুনি। ধন্যবাদ সবাইকে। স্যার আপনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, আমরা অবাক। আমি সেটাই বলছি যে আমি ডক্টর ওদের সম্বন্ধে বলবো যে এত সুন্দর করে উনি লেকচার দেন, আমি নিজে মুগ্ধ হয়ে শুনি অনেক সময়। হ্যাঁ, আই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট। এবং আই অ্যাপ্রিশিয়েট ডক্টর এহসান ফর ইউর মানে effortless work that you're I can't imagine that how you maintain that almost every day or every other day you're doing it, and salute to you. And because you really deserve the congratulations and credit that you're pioneer to just create the platform, just to run the platform at least, and it is helpful to millions, thousands of physicians in Bangladesh, and you really deserve the thanks. Thank you very much. Sir, thank you very much, sir. Thank you very much. অনেক লাইভটা ক্লোজ করে দাও। আর অদূর স্যারকে কিন্তু এই মাসে একটা প্রেজেন্টেশন ডিউ হয়ে গেছে আসলে।